After this kitchen program, we try to find out the one where people can speak very well Korean with you. So now we start. Yes, so I think Mr. Wang will introduce. Yes. So far I can join you. Now, yes, yes. Today started today Pogodi University and Foreign Department would like to welcome Professor Song Yong and his three colleagues to Phuket province. And today we have a meeting to share and discuss about how to set up the Korean cultural calendar and other related issues. So welcoming and arrived to Phuket province today, I would like to introduce Mr. Song Yong, the chairman of the KCRI, yes, and three other colleagues. Yes. And Mr. Quay, director, of course, director of Phuket Foreign Department. And for the Hùng University, I would like to introduce Mr. Tung, Vice Dean of Hùng University, and other leaders of Hùng University. So now we can start the program. Và cũng xin đây gọi là giới thiệu với các thầy cô đây, vì có một số thầy cô cũng là buổi đầu làm việc đầu tiên. Thì giới thiệu với thầy cô là bạn Long có vừa trao đổi hôm nay, chúng ta cũng rất vui mừng chào đón đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Văn hóa Hàn Quốc, viết tắt là KCRI. Có Mr. là chủ tịch và đoàn công tác có 3 thành viên, và viện sở ngoại vụ thì có Tư Văn Quay là giám đốc sở ngoại vụ. Thực hiện trong cái chương trình này mình đã trao đổi về một cái nội dung rất quan trọng, và trong cái nội dung văn bản của ban tỉnh giao cho trường đại học Vương của sở ngoại vụ, đó là set up một cái góc văn hóa Hàn Quốc, tức là và hôm nay chúng ta sẽ bàn sâu về các cái nội dung này. Hôm nay thì giới thiệu thêm với Quay với cả thưa cô thì viện viên Nam Vương có thầy Đỗ Tùng là phó hiệu trưởng, và cô Dương Thị Bích Liên là trưởng phòng công tác chính trị học sinh sinh viên, Phạm Quang Sáng là giám đốc trung tâm thông tin tư liệu và thư viện. Đấy, và em là bên phòng hợp tác quốc tế. Now we would like to see the presentation already prepared here, and then try to translate to my colleagues. Okay. After that, we go to the discussion. I only have a PDF file. Yes, yeah. Okay. First of all, I'm going to have some speech or some. I take the first chance. You have a PDF PowerPoint file. Yeah, I mean that's okay. Okay, yes. Yeah. Okay. Thank you very much for your warm welcoming for our delegation this morning. Cảm ơn quý trưởng cũng như quý sở đã đón tiếp đoàn chúng tôi. In this morning, I would like to share my idea, which was the promise of the last year. Và hôm nay tôi xin phép được chia sẻ những gì mà tôi đã hứa một năm trước. Let me introduce my colleague first. Và tôi xin phép được giới thiệu thành viên đoàn. Yeah, the Mr. Choi is the member of the board director of my institute. He used to be the representative of the cultural foundation of the Incheon Metropolitan City. What university? Not university, cultural foundation of the Incheon Metropolitan City. Incheon. Tức là tôi xin phép giới thiệu là ông Mr. Choi, tức là thành viên của viện KCRI, tức là cũng là đại diện của cái trung tâm văn hóa Incheon. And Mr. Lee Jong-guk, a former of the CEO of the Lotte in Vietnam, and he has he provide the consultation service for many Korean company in Photo, and he is also a member of the board director of my institute. Vâng, và Mr. Lee là cựu CEO của tập đoàn Lotte, tức là hiện nay thì ông đang làm tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như tại Phú Thọ, và cũng là thành viên của viện KCRI. And Mr. Lee is the CEO of the company in Vietnam, and he's also a member of the director board of my institute. Và cũng Mr. Lee cũng là CEO của một doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng là ban giám đốc trong thành viên trong ban giám đốc của viện KCRI.
Okay, let me take my chance to brief my idea to you as short as possible. Và tôi xin phép được chia sẻ những cái nội dung này. The second page, please. Trang 2 và That is the English version. There must be a Vietnamese version. xin phép chuyển sang bản tiếng Việt. Yes, yeah. Where's the Mr. Dean of this university now? Yes, Mr. Kian. Yes, Mr. Hoàng Kian. Công Kiên. Yeah. One computer is Dean. Dean. Yes. Today he has also another meeting in our university. Yeah, I see. Okay, no problem. Actually, as you remember, I came here the last year to have a very meaningful discussion with the site regarding the establishment of the Korean Cultural Center within the Hùng University. Tức là năm ngoái thì tôi đã có một cái cuộc gặp gỡ và làm việc và trao đổi với lãnh đạo trường rất là ý nghĩa về việc thành lập trung tâm văn hóa Quốc tại trường. And then I was trying to get the necessary support from the KUICA, and including financial support and the cultural contents. But to be honest, the KUICA is not specialized on the supporting a cultural project. So I couldn't get the very desirable outcome from the discussion with the KUICA last year. Vâng, như các ngài biết thì tôi cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ từ tổ chức Quay, nhưng tuy trong đó thì có kêu gọi về hỗ trợ tài chính cũng như là các phương tiện về văn hóa, thiết chế văn hóa, các vật phẩm văn hóa. Nhưng tuy nhiên là cũng xin chia sẻ thật, đó là Quay thì họ trông không chuyên về các vấn đề văn hóa, cho nên tôi cũng không nhận cái nguồn hỗ trợ nào bất kỳ nào từ Quay cả. Yeah, and this time last year I had to return back to Korea because of a corona pandemic. So that's why we had to wait more than 1 year. Vâng, và năm ngoái ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên phải trở về Hàn Quốc, cho nên chúng ta phải chờ đợi 1 năm. But it was very successful in my effort to secure the necessary support for the Korean Cultural Center established in Hùng University, including getting the support from the central government, the Ministry of Culture, Tourism and Sports, and then the support partnership from the Pogodi city within the Chungnam province. Nhưng mà trong 1 năm chờ đợi đó thì tôi cũng đã có rất nhiều kinh công trong cái việc kêu gọi hỗ trợ để thành lập cái trung tâm văn hóa Quốc tại trường. Thì tôi cũng đã nhận sự hỗ trợ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Hàn Quốc, cũng như là nhận cái sự hỗ trợ partnership từ thành phố Pogodi thuộc tỉnh Trung Nam của Hàn Quốc. So I was trying to make a very creative idea for the cultural event in photo, and then how to operate the cultural center within the Hùng University for successful the response from the central government. So as a result, I got the very successful the response from the central government, and then I succeeded in the very successful partnership. The returns from the Pogodi city. So we have a very clear and very practical resource for our dream. Và với những ý tưởng sáng tạo để thành lập cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc và với những sự kiện thì tôi có nhận cái sự phản hồi rất tích cực với các nguồn lực hỗ trợ từ chính phủ, chính quyền trung tâm cũng như là cái partnership từ cái thành phố Pogodi đồng ý là cung cấp nguồn lực đối với chương trình dự án của trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại tỉnh Đắk Lắk. As you see in the slide, Pogodi City will support for the establishment of the Korean Cultural Center in Hùng University. Vâng, như các ngài trên cái slide ấy, thì là thành phố Pogodi cũng đã đồng ý để hỗ trợ cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hồng Vương. And the Pogodi City will cooperate with the Photo province, with the city, to hold annual cultural festival based on the sistership between VTCT and Pogodi City. Vâng, và cái thành phố Pogodi thì cũng sẽ phối hợp với thành phố Việt Trì cũng như là Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó là cái kết nghĩa giữa hai thành phố, đó là Việt Trì và thành phố Pogodi, để sau đó là sẽ tiến hành những cái văn hóa thường niên. In this process of partnership, our Korea Cultural Resource Institute, together with the Photo Province and Hùng University, will promote the partnership and sistership as promoted. Okay.
Tức là với vai trò của mình thì cái Trung tâm Văn hóa Quốc KCRI cũng sẽ phối hợp với trưởng đoàn Vương cũng như là Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, các cơ quan liên quan, thì trong đó là thúc đẩy và tăng cường cái partnership, tức là cái việc mối quan hệ. Yeah, our institute will take a very important key role in establishing the cultural center within the Hong Kong University. Và giữ vai trò quan trọng trong việc thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại trường đại học Vương. And then our institute will take the role of planning the cultural festival in October. Và KCRI sẽ giữ vai trò chính trong việc lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa vào tháng 10 này. I fully understand your university need a partnership with a Korean university. It must be a Korean language education program. But I got some proposal for the program for the Korean language education. There is a Sejong Center or Sejong Hakgang supported by the central government of Korea to the provide the Korean language education service international side. So I can promise to set up Sejong Center within Hong Kong University. Và tôi biết rằng là trường đại học Vương thì đang muốn tìm kiếm cái đối tác hợp tác với các trường đại học Hàn Quốc. Thì sau khi tìm hiểu thì tôi đã nhận được sự đồng tình cũng như là sự hỗ trợ của cái trung tâm Sejong. Trung tâm Sejong này thì là có cái sự được tài trợ của chính phủ, là chuyên cung cấp các khóa đào tạo về ngôn ngữ Hàn Quốc cho các trường và các trung tâm, các nơi, các cơ quan hay là các cơ sở giáo dục quốc tế. Okay, let me introduce Pogodi City as your partner. Vâng, tôi xin phép được giới thiệu về thành phố Pogodi. Pogodi City is located within the Chungnam province. It's middle between the Seoul metropolitan city and Busan. Vâng, và thành phố Pogodi thì nó đặt ở tỉnh Trung Nam, thì nó ở khoảng giữa thành phố Seoul cũng như là thành phố Busan, thì các ngài có thể nhìn thấy trên màn hình đấy. The population of the Pogodi city is around the 100,000. It's a smaller than BT city. BT City dân số 220. 220. Now, vâng, dân số thì ít hơn thành phố Việt Trì nhiều đấy, và có 100.000 dân đấy. But actually, the population of Pogodi city used to be that amount of the population in the past. But the population of Korea is shrinking generally. Yes. Cái dân số của Hàn Quốc thì đang có sự biến động lớn đấy. Yeah. Giảm sinh rất nhiều. And then Pogodi city is a very famous international society as a modern festival. Và thành phố Pogodi thì nổi tiếng với cái lễ hội bùn, tổng những ngài bùn đấy trên màn hình này. And the BBC of the United Kingdom and the ABC, NBC of the United States introduced the Pogodi City's Modern Festival as a very attractive international festival. Vâng, và những cái hãng thông tấn lớn của Anh cũng như của Mỹ đấy cũng đã giới thiệu về thành phố Pogodi rất là nhiều, rất là thú vị và hấp dẫn để cho bùn. Especially from this year, there is a very huge scale of the exposition, mode exposition. It's not the festival. The festival is just 1 week of festival, but the exposition is for industry related to mud. It's holding from 15 of the July to 15 of the August. Yes. Yeah, 1 month. Exhibition. Yeah, exposition. Bên cạnh cái lễ hội bùn này thì chỉ diễn ra trong một tuần thôi, nhưng mà chúng tôi có một cái exhibition, tức là cái trình diễn, tức là cái gì nhỉ? Triển lãm lớn, và từ 15 tháng 7 cho đến 15 tháng 8 thì diễn ra trong 1 tháng. Các cái công nghệ liên quan đến cái bùn. I mean, actually, I really want to understand how Korean government cultural policy have been successful for K-pop or some Hanwave or something like that. I had to go through very competitive process for selection of this program. So I want to share what kind of idea I persuade the central government to secure the financial support. That is one point Đúng ạ, okay, for treasure the office. Yeah. Tức là sau khi mà tìm kiếm là những cái đề xuất thì tôi đã
làm sao để đảm bảo được cái sự hỗ trợ tài chính từ chính quyền trung ương. Thì trong đó là xin phép giới thiệu về 4 cái món bảo vật ngày xưa chúng ta thường nói là giấy bút mực nghiêng đấy, là những cái đồ mà dùng cho những cái thí sinh đi thi hay là dùng cho những cái văn nhân. Actually, I paid attention to the common cultural background between Vietnam and Korea. That is Confucius culture. It's a traditional cultural background. One of the things is these 4 important Okay, I got it. the Là For very important. Việt Nam và Hàn Quốc thì cũng ảnh hưởng bởi cái văn hóa Khổng Tử, văn hóa của Hàn Trung Quốc. Thì cái văn hóa tức là những cái lời dạy của Khổng Tử ấy, thì trong đó thì những cái gì chúng ta chia sẻ với nhau hay là có cái nền chung, cái nền văn hóa đó là văn phòng tứ bảo. Tôi vừa chia sẻ đó là bút, giấy, mực và nghiên. Đó là 4 cái vật mà dùng cho cái văn nhân về thời xưa. Đấy là những cái gì mà chúng ta có cái điểm chung trong cái văn hóa, và đó là cái điểm mà tôi tập trung vào những cái nền tảng của cái gốc của văn hóa của Việt Nam, Hàn Quốc xa xưa. And Pogodi city has a living human treasure. It's very special, the terminology approved by UNESCO. It is called for the someone who holding the skill and talent for intangible cultural heritage. That is called living human treasure, which is intangible cultural heritage. I mean, actually, there are many intangible cultural heritage in photographs for the UNESCO. Recognized by UNESCO. Yes. And the master of making. Yeah, okay. The import. Mình khẩu ấy. Tức là Nghiên đấy. Và cái này nhìn trên màn hình đấy, nó là việc thực sản này. Tức là sở hữu một cái nghệ nhân sống, như là chuyên chế tạo nghiên mực rất nổi tiếng truyền thống. Okay. And it's not attractive to the younger generation to show. Yeah. Yeah, okay. So Import. I changed, make a very creative idea. It's very calligraphy. Okay. Making calligraphy. On the Hangul. Hangul is alphabet of Korean language. Okay, Hàn ngữ. Yeah. Tức là tôi thì chúng ta duy trì cái văn hóa nét văn hóa truyền thống, thì trong đó là cái việc sử dụng nghiên và mực truyền thống thì để viết cái thư pháp. And the most important part of our cultural event is this part. The key point of the cultural event is Vietnamese people share the saying of the Ho Chi Minh, the former Secretary General of the Ho Chi Minh's idea, and the saying in Korean alphabet by the Vietnamese handwriting, calligraphy, with the Korean people. It is signify cultural respect for the Vietnamese people's spiritual, their mental, their value, and promote cultural understanding between Korean people and Vietnamese people. Cái gì Hùng vừa chia sẻ thì cũng đã được viết trên màn hình đấy. Tức là thư pháp, nhưng mà trước đây mình hay viết bằng Hán nôm, bây giờ đây viết bằng tiếng Hàn và trích những cái câu nổi tiếng của Bác Hồ và những cái liên quan đến. This is a very important program. Okay, August 2022. Yeah, the Pogodi city will hold pre-event, invite Vietnamese people living in Korea to Pogodi city, and then let them participate in the handwriting competition, right? In Korea. In Korea. Tức là In tháng Korea. 8 2022 thì thành phố Pogodi sẽ mời những người dân Việt Nam sinh sống ở thành phố tại Hàn Quốc tham gia cái lễ hội này để tham gia cái việc viết thư pháp đấy. Yeah, my expectation is that the former Secretary General Ho Chi Minh's saying must be some kind of the lightning direction for the Vietnamese people living in Korea. Most of Vietnamese people living in Korea take a leadership in the local community, and then they are very respected by Korean community member as a housewife and worker and the professor or something like that. So I really want to share the emotional feeling which was they get from the living in Korea with the Vietnamese people in Vietnam through this pre-event.
That's my intention for this event. I don't get it. Can you make it short? Yeah, okay. So actually, Pogodi City invited the Vietnamese people living in Korea Yes. to let them write Okay. some kind of message based on the Ho Chi Minh's saying, Okay. and then based on their emotional feeling, Okay. and then they can share their message with mother country, Okay. Vietnamese people, through this pre-event. Okay. Tức là thông qua những cái lễ hội này, thư pháp này thì tôi muốn là mời những cái người dân Việt Nam, những người Việt Nam đang sinh sống và là người tại Hàn Quốc ấy, thì sẽ viết những cái câu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc những cái đoạn văn ngắn hay những cái đoạn thơ ngắn và những trình bày những cái thể hiện những cảm xúc và những suy nghĩ của họ, và thông qua cái lễ hội này sẽ chia sẻ cái thông điệp này tới cái trở về Việt Nam. Okay, main event will be held in October 2022. It's the main event. This 1 week, I mean from Monday to Friday, there will be a workshop. There must be the 4 or 5 subjects, but most of them related to the Vietnamese people, the participation in cultural things like writing, calligraphy, making handicraft, or something like that. But the workshop is for cultural activity. At the end of the workshop, on Saturday, there will be main event, the competition of the Korean alphabet calligraphy. It's a national competition. And that the main event will be supported by other cultural events like K-pop performers, K-pop Yes. performance, K-pop and performance. Korean film Korean festival, performance, yeah, yeah, and then football, the league, and then I will try to invite the Park Hang-seo, and Mr. Lee is very friendly with Park And now Hang-seo. we have another one, Yong Kyun, Oh yeah, Dòng thị to dòng coach ông Quân Jung Hùng Ô Duyên Hùng Ô Duyên. Go. Ừ. Yeah, that is Vâng, very tức là cái vào trong tháng 10 ấy, 2022 thì sẽ có sự kiện chính, nó sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Thì có cái workshop, thì trong cái 5 ngày này thì sẽ có 4 đến 5 cái chủ đề như là tập viết này, hay là handicraft, và cái yeah. go to go. đấy. Ok. Thì còn sang và đến ngày thứ 7 thì sẽ có cái hoạt động chính, đó là thi viết tiếng Hàn, tức là chữ tiếng Hàn gốc ABC Hangul đấy. Thì trong cái nội dung này thì các cái cuộc thi cấp quốc gia để tham gia để viết cái thư pháp này. Thì bên cạnh cái cuộc thi viết này sẽ có một số các hoạt động bên lề như là trình diễn ca nhạc K-pop Hàn Quốc này, bóng đá này, và nhân cái dịp này thì tôi sẽ mời cái ngài Park Hang-seo, người rất nổi tiếng tại Park Hang-seo. Park Hang-seo và cầu thủ Lee là những người rất nổi tiếng ở Việt Nam sẽ đến tham dự cái sự kiện này. Okay, sir. Next page, please. Get some little more. Okay. Yes. No, no. Okay. Dưới Korea Culture's final sẽ thấy đích đến mình lại no, mình lại Đây rồi. đấy. Yeah, okay. Actually, my understanding is a set of Korean cultural center for people exchange and cooperation program, not just only an exhibition of the Korean corner, but let me show my idea. Okay. Tức là việc này là Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Trường Đại học Vương thì không chỉ là để trưng bày những cái vật phẩm văn hóa mà nó còn nhiều cái ý nghĩa hơn nữa. And actually, there's many stakeholders. But the Hong Kong University is expected to provide the space and facility. Tức là Trường Đại học Vương sẽ cung cấp không gian cũng như cái phương tiện vật chất liên quan. Pogodi City and Pogodi City will provide the program contents as well as the financial resource. Và thành phố Pogodi thì sẽ cung cấp tài chính cũng như là các chi tiết các vật phẩm của chương trình. I mean, actually, Pogodi City's financial resource include the setting of the facility like a TV set or some
displaying the book or some other the contents, and then Korean city can provide us some the financial resource for employment of a STEM member, small number of the STEM member. Các series thì sẽ cung cấp cũng như là sách báo hay là TV để hỗ trợ cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc. Thì bên cạnh đó thì xin chia sẻ thêm là thành phố Pogodi sẽ cung cấp nguồn tài chính có thể tuyển cái nhân viên hỗ trợ vận hành cái trung tâm. Financial resource for the employee. And then Korean Cultural Resources Institute, my institute, will take up the setting up the Sejong Center for Korean language education, and then our institute will operate the many programs for the educating Korean culture and many other issues, and then linking many universities from Korea. Việc làm việc là KCRI sẽ phụ trách việc thành lập trung tâm Sejong dạy ngoại tiếng Hàn, các chương trình và kết nối với các trường đại học Vương với các trường đại học Hàn Quốc. And then the expected function of the Korean Culture Center is the regular Korean language education based on the Sejong Center, and the exhibition of Korean culture is the same the Korean corner, right? And then human resource development program. I mean, for targeting Vietnamese worker working for the Korean company in the photo office, right? And the promotion tourism and economic cooperation between two regions, Korean City and VTC. Chúng ta KCRI sẽ cung cấp các khóa tiếng Hàn định kỳ này và triển lãm về văn hóa Hàn Quốc cũng như phát triển các khóa về nguồn nhân lực và thúc đẩy kinh tế và du lịch hai bên. 감사합니다. 감사합니다. Cảm ơn. Xin mời anh Quản và xin quý vị và các bạn xong rồi tiếp tục. Vâng, và tiếp trước. Thank you so much. Okay, yeah. Okay. Kính thưa thầy Hùng, kính thưa các thầy cô đại Vương, kính thưa và các thành viên của Đoàn Quốc. Thank you. First of all, I would like to express my thankfulness to Mr. Tung and as a leader of Hùng University for welcoming us, and thank you very much, Professor Vương and as a colleague for our arrival today to Phu Thong province. Cái lần này thì so với cái lần trước ấy, thì là tôi thấy là có cái chi tiết hơn, và chúng ta cũng đang tiến tới là cái mục đích là để set up cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại trường đại Vương, giống như là cái đề bài mà tỉnh đã giao cho hai đơn vị. And for this meeting today, I think that is much more meaningful and more detailed compared to previous one-year meeting. And how to set up the Korean corner at Hùng University, and this we execute the assignment of Phu Thong People Committee. Tôi thấy là cái chương trình và các cái sự kiện văn hóa và đã xây dựng xây dựng trong cái ngày một cái tuần workshop này, tôi thấy là cũng là rất là phong phú, và tôi cũng nghĩ là nên chăng là nên tôi mong muốn là sẽ ngay cái ngày khởi đầu của cái tuần workshop đó, có thể vào thứ hai chẳng hạn hoặc thứ ba, thì chúng ta cũng là gọi là ra mắt cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại trường đại Vương, ra mắt hoặc là chúng ta gọi là ra mắt cái góc văn hóa Hàn Quốc tại đại Vương, và tôi cũng nghĩ là sẽ đặt ở cái chỗ thư viện của trường đại Vương. Thế thì chúng ta mở đầu cho một cái tuần nhiều sự kiện văn hóa, thế thì nó cũng là mở đầu cho ra mắt này của trung tâm. Chỉ nếu mà chúng ta mà để đến sau thì nó khi nào một trung tâm nó trở thành một trung tâm nó đi vào rất là bài bản rồi ấy, thì tôi cho rằng để thành một trung tâm rất là bài nó có step by step, từng bước một. Tôi nghĩ là trong quá trình mà hoạt động thì trung tâm cũng bắt đầu tiếp tục phát triển. Đầu tiên chúng ta có gọi nó là một cái góc Hàn Quốc tại thư viện Trường Đại Vương. Sau đó bây giờ có các điều kiện, có các nhà tài trợ thêm, có cái viện Sejong dạy tiếng Hàn, ngôn ngữ Hàn, và thậm chí chúng ta còn sẽ phát triển thành khoa tiếng Hàn của Đại Vương, vân vân. Tất cả những việc này sẽ là sau, và tôi muốn là bắt đầu là chúng ta từ cái việc
nhỏ có một cái trung tâm, cái góc Hàn Quốc này nó sẽ mở đầu cho cùng của cái tuần lễ và cái workshop các cái hoạt động này. Thank you very much. And for the sharing, I see that for the workshop we have planned many activities, and I hope and also looking forward that for the workshop it takes 1 week, and I also hope and hopefully we can start the Korean corner inauguration at the same time after we start the workshop on the Monday. So that's much more meaningful. And of course, we understand that the Korean Cultural Center, we don't expect it's big or large at the first moment. We start at the small first, and then we develop it, get sponsor and get support from other resources, such as the Sejong Center. Do we support finance or support the cost to teach the Korean language, and then slowly we will promote and develop the Korean corner much bigger and larger as we expect, and then we can slowly establish in the Hùng University the Korean language course. Yes. Tức là có thể từng là tôi cũng suy nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu từ nó đơn giản, nhỏ, có một cái điểm sau đó chúng ta xây đắp dần lên. Đấy là cái quan điểm tiếp cận của tôi về vấn đề này nữa. Và khi mà chúng ta mở đầu cái ngày cái khai mạc có thể là 1 tuần hoặc có thể không đến 1 tuần, bởi vì có thể cái sự kiện nó nếu quá dài, bởi vì tôi cũng nghĩ như thế này, chúng ta đây là những người cũng có tuổi để cũng lại già rồi, đang ngồi bàn về cái văn hóa là phải hướng đến giới trẻ, văn hóa mà chỉ hướng đến người già thì nó sẽ đưa vào viện bảo tàng. Cho nên là bây giờ tôi nghĩ là bên cạnh cái việc là chúng ta đương nhiên là chúng ta vẫn phải duy trì những cái như thứ 7 vân, nó sẽ có một loạt như vậy, nhưng mà bên cạnh đó tôi muốn tăng cường, cũng mong muốn là chỗ thấy Ưng là tăng cường cho những cái mà giới trẻ quan tâm, ví dụ như là K-pop, hoặc là những cái ví dụ như nếu một cái hôm mà khai mạc đó, cái hôm mở đầu đấy mà chúng ta mời được ông Park Hang-seo lên giao lưu, ví dụ, thì đấy sẽ là rất là ấn tượng. Thế còn sau đó thì cái cuộc thi cái thi viết về cái thư pháp của Hàn Quốc thì có thể là sẽ là sau, và nó cũng không kéo dài, không nên kéo dài đến 1 tuần, nhưng mà nó phải có cái hướng đến các bạn trẻ quan tâm, phải có cái màn ca nhạc, thậm chí là cái khoa thanh nhạc của chị là Vương, rất nhiều bạn có thể là biểu diễn được cái K-pop, ví dụ thế, thì cái đó nó sẽ không chỉ thu hút các bạn sinh viên quốc tế của trường đại học Vương, các bạn sinh viên người Việt Nam của trường đại học Vương, mà kể cả các cái doanh nghiệp, kể cả những người yêu tiếng Hàn, các trung tâm có thể là đến, thì tôi cũng muốn những cái chia sẻ với chúng ta và các thầy là như vậy. Thế chúng ta phải hướng đến là giới trẻ, và giới trẻ mới quyết định hợp tác trong tương lai, có đi vào cái thực chất này. For my understanding that for the Korean corner we make it simple and develop slowly, make it bigger, and of course we sharing about the culture, and for the culture we targeting the young people is much more meaningful and much better than the old people like us. Okay. And we get for the workshop we can make it 1 week or even less, 5 or 4 days. Yes. And besides of the workshop, we can have other activities like K-pop performance to attract more young people, students and other workers from the Korean companies and other young people in Phú Thọ and other provinces nearby. For the Park Hang-seo, for example, at the first day, the beginning day, Okay. if we have inauguration day, so if you can invite Mr. Park Hang-seo to come here, Okay. it's a great event. Okay. He will ensure for the I success. think it's very difficult. Okay. But yes, Okay. because Park Hang-seo, he loved Phú Thọ people. Okay. Yes, his voice is decisive Okay. to have U23 Vietnamese football team Yes. in Phú Thọ. If without the help support of Mr. Park Hang-seo, Yes. so maybe Vietnamese football team U23 will play in Nam Định province.
but with the bad answer, he has to choose who top province. Okay. Yes, he love out. Thế mà là cũng báo cáo với các thầy là một cái việc nữa mà tôi cũng mong muốn, và lần này thì Mr. Ưng cũng có tìm tòi cái nhà tài trợ. Thì trước đây thì như là chúng ta muốn biết là Quay ca là hiện nay Quay ca báo cáo với thầy Tùng với thầy Thủy có thể là hôm qua đã có cái thư chính thức là phê duyệt cái tài trợ cho cuộc thi tiếng Hàn lần thứ 2, nhưng chúng tôi tổ chức vào cuối năm, tức là sẽ tổ chức sau cái sự kiện này của Đại học Vương, chúng tôi sẽ tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12. Thế còn thì Quay ca cũng chọn là giúp cho cái dự án chống ngập úng của cái đô thị Minh Phương của thành phố Hồ Chí. Bây giờ vấn đề là thành phố Hồ Chí sẽ viết cái dự án thế nào để được thuyết phục, chứ còn thì họ thì nói là cái mà năm ngoái định đề xuất cái đầu thì nó nhỏ đấy, nếu mà làm được cái chống ngập úng thì cái khu Minh Phương ấy, thì họ là đã trong buổi làm việc với bác Tấn là họ muốn là cái chọn hai việc, một là tiếp tục tài trợ cuộc thi tiếng Hàn lần thứ 2, và cái đấy thì cũng không nhiều tiền, nó sẽ có 400 triệu thôi. Nhưng cái cuộc thứ hai là cái cuộc mà chống ngập úng thì nó rất nhiều tiền. Thế cho nên là cái cuộc này thì họ cái cuộc mà bác đề xuất ấy, như con nói thì là họ cũng bỏ thôi cái này để tìm nguồn khác ở Hàn Quốc. Bây giờ là thầy Ưng cũng đã đi tìm các cái tài trợ, trong đó là có cái thành phố Pogodi, đúng không? Pogodi đấy. Thế và bên cạnh đó thì cái việc hợp tác của trường đại học Vương với các trường đại học thì tôi cho rằng cũng là rất tốt, và trường đại học Vương đã từng chủ động làm cái đó. Nhưng nếu lần này với cái khuôn khổ của cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc ở đây mà chúng ta mà mời được cái gọi là trung tâm Sejong là mang tên của nhà vua Sejong, mà là người nghĩ ra cái chữ Hàn Quốc. Trước đây là Hàn Quốc cũng dùng cái chữ của Trung Quốc, nhưng sau đó ông Sejong, ông là vua mà ông lại nghĩ ra, sáng tạo ra cái chữ. Thì bây giờ nếu mà được cái trung tâm văn hóa đó thì của Sejong thì người ta sẽ chuyên trách về cái việc là dạy tiếng Hàn, đúng không? Thì cái đấy nó sẽ có ích cho chúng ta trong cái thời gian về sau, bởi vì mong muốn của chúng ta cũng là văn hóa và giáo dục. Đấy là tôi cũng hy vọng như thế, và mong muốn là trong bài sẽ đẩy cái việc là tài trợ các cái nhà tài trợ. Thì chúng ta thấy là có thành phố Pogodi của Trung Nam, và cái thứ hai nữa là cái trung tâm văn hóa Sejong. To share that Quay already approved the financial support for the second Korean language contest in Phu province, and the contest will be executed in November, or December this year. And for the second point is Quay will support the Minh Phương town, because the Minh Phương town is in need of flood out. Yes. Heavy rain, there will be flood. Yes, so the Quay will support the financial to improve the Minh Phương town. Yes, and the third point is I agree that the Hùng University and we assist other cooperate with other university in Korean university, and with the support from KCI and the Korean Corner Center in Hùng University. I hope that the cooperation between Hùng University and other university of Korea will be promoted. For example, for the Sejong Center, yes, the name of the first king of Korea. Yeah. Previously, Korea used the calligraphy of the Hangul of the, from China, and then Sejong he create, Sejong can create the writing of the Korean language, the own writing. This we can promote the animation of the culture between two sides. Và tôi nghĩ là sau đây thì chúng ta cũng nên là rất là chăm chú lắng nghe những cái ý kiến của phía trường đại học Vương, bởi vì có những cái điều mà bây giờ các thầy đang mong muốn chia sẻ, và đặc biệt những cái gì mà chúng ta phối hợp với nhau trong thời gian tới để cho nó một là thiết thực, thực chất và khả thi. Yes, and we would like to have some listen to the ideas from the university for the sharing and ideas. Can I? This morning I came here with 3 Korean gentlemen, 2 gentlemen
as a member of the director board, coming from the Business Society in Vietnam. And then Mr. Choi, another member of the director board, come from Artistic Society in Korea. So if you're allowed, why don't we share each direct members say and more comment from Mr. Lee? Sit down. To show my face to all of us. Thank you for your warm welcome to visit this Hong University. I would like to share with you my idea as a not only member of director here, but also as a businessman in Vietnam. Ok. Trước hết tôi xin có lời Xong cảm ơn chân thành one the time tới sự đón tiếp tổng hợp của quý trưởng cũng như quý sở. Và tôi sẽ chia sẻ những cái quan điểm và ý kiến của mình, không chỉ dành cho những thành viên của ban lãnh đạo, cũng như dành cho những cái thương gia, nhà thương gia. Không là thương gia chứ không chỉ là thành viên. Fortunately or unfortunately, I have some friends in Phuto, Korean friends, of course, who run factories here, such as Arondina or Gyeongseong or Kido, these big factories In Vietnam. in Vietnam. So I visited those factories. So because of those factories, I'm very familiar with Phuto province. Có thể may hoặc là chưa may lắm, nhưng mà tôi có rất nhiều số bạn bè là các doanh nghiệp đang vận hành các nhà máy ở đảo Phú Thọ. Và thông qua những người bạn của tôi thì tôi cũng đã hiểu biết nhiều về Phú Thọ. So I know that even my factory and my company in Hanoi, and then as well as those factories, face some difficulties. Who can link the communication between Vietnamese and Korean for company operation? Ông chia sẻ là tôi hiểu là đối với những doanh nghiệp ở Việt Trì, Hà Nội cũng như là một số nơi khác, thì việc kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc có sự khó khăn. It's little easier to find out Korean interpreter in Hanoi than Phú Thọ. Thì những người phiên dịch ở Hà Nội thì dễ hơn là Phú Thọ, dịch tiếng Hàn đấy. But if through this meeting and through these unities make some Korean community center, like a Sejong Center, some Sejong Language Institute in this university, then it will be very helpful for Vietnamese as well as Korean community. Tức là thông qua cái buổi gặp gỡ hôm nay thì cái việc kết nối giữa trường đại học của Việt Nam với các trung tâm của Hàn Quốc trong các Sejong thì sẽ dễ dàng hơn. So I hope that in 2 years or 3 years later, through this meeting, we have produced many Korean interpreters to help Korean community as well as Phuto province. Tức là hy vọng sau cái buổi gặp gỡ này 2-3 năm sau thì chúng ta sẽ có hỗ trợ và đào tạo thêm nhiều những cái phiên dịch viên tiếng Hàn để giúp đỡ cho cộng đồng người Hàn Quốc nói chung và cũng giúp đỡ cho tỉnh Phú Thọ nói riêng. And as a businessman, I would like to promise to support in the future for this community and this university and the students as much as I can do. Tức là với vai tư cách của một thương gia thì tôi hứa là sẽ hỗ trợ nhà trường cũng như là hỗ trợ các sinh viên. Thank you for your listening. Xin cảm ơn. And then everyone, thank you. I am second time here. Tôi sống tại Hanoi 13 năm rồi. Và
made known and then 중단 못해. And then I already realized that the rotation Hanoi very simply and very and then globalized and then building and then hotel, department store and then some kind of system. I second and then some M&A and local hotel in Ho Chi Minh. Anyway, I emphasize I am making the 20 hotel group and then individual companies and then enter the investment and then set up my leadership and then together with the hotel chairman. Anyway, I just and then now retired. I joined and Dr. Korea Cultural Resource Institute, one of director. 아, 자, 통역 Rồi, là tiếng Anh tiếng Việt nghe xin phép nắm bắt được thì xin trình bày đó. Tức là tôi trước là đây là lần thứ hai tôi đến tỉnh Phú Thọ và tôi là công tác tại cho tập đoàn Lotte 13 năm. 13 năm đốc của CEO của Lotte 13 năm thì Lotte thì là một cái tổ hợp văn phòng rồi kinh doanh rồi thương mại. Thì trước tôi công tác Hà Nội, sau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi nghỉ hưu thì tôi tham gia cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc của giáo sư Currently, I sometimes I stayed in Benchi, Taiwan, industry zone. That Korea main company. I know already last year and then just and then total 8% were FDI. And then located and then some Benchi and Taiwan and then some this poor industry zone. Also my friend big factory and then Taiwan. Also my Union Hochang chairman Mr. Kim factory and then located in Taiwan. So that I emphasize this and then Korea big company and then stay here. So I this and then we and then now foods and then establish and then Korea culture center. Guess mainly study and this important based on Korea company support, some financing support and then any kind of support. Also and then Puto province, the province government more important than some Hùng University and the professor and then student and then regional people together collaboration and then together happy. That is very important. Tôi xin chia sẻ, tôi có nhiều bạn bè cũng là lãnh đạo của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thủy Vân. Tôi được biết là 80% các doanh nghiệp FDI của tỉnh Phú Thọ là doanh nghiệp Hàn Quốc, thì họ đóng tại khu công nghiệp Thủy Vân và các khu công nghiệp khác trên toàn bộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bên ở đây thì tôi biết là một số công ty lớn, thì với vai trò của mình thì tôi cũng sẽ đề nghị hỗ trợ từ các kêu gọi vận động từ các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và khu công nghiệp Thủy Vân để hỗ trợ tài chính hoặc là các nguồn lực khác để thành lập cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại trường đại học Vương. Tất nhiên là không chỉ trông chờ vào cái nguồn lực từ các doanh nghiệp được, mà bên cạnh đó chúng ta cần từ tỉnh, từ trường và các của doanh nghiệp hay nguồn xã hội hóa khác. I will try to devote my time and then also my experience to and then establish and then later operating Korea Culture Center in Puto. Tôi xin cống hiến toàn bộ thời gian cũng như là kinh nghiệm của mình, trí tuệ của mình để hỗ trợ việc thành lập cái trung tâm văn hóa tại trường Vương. Yes, I understand that there is a common things between the Vietnamese people and Korean people, which is the love of their country and their people. 두 나라의 오랜 Tôi biết là có những cái điểm chung giữa cái tính cách và văn hóa của người Việt Nam cũng như Hàn Quốc, đó là yêu nước, yêu thương, yêu con người, yêu đồng bào. 두 나라의 오랜 전통을 갖고 있는 작가들의 교류를 돕고 싶습니다. I really want to help the fine artists who want to help the long held tradition between two countries. Come again. Yes, I would like to help the fine artists of the two countries who try to keep the long-held tradition and culture of the two countries. Tôi muốn giúp đỡ hỗ trợ những cái nghệ sĩ của hai quốc gia
để làm sao để duy trì cái văn hóa của mỗi đất nước. 시작은 포항대학에서 시작하지만 월남과 이런 좋은 문화 교류를 통해서 앞으로 더 멋있는 미래를 만들어 가고 싶습니다. We are going to start from the Hong University, but we are going to achieve the bigger dream through the cultural exchange and cooperation. Chúng ta bắt đầu từ trường Đại học Vương, và thông qua đó thì chúng ta sẽ đạt đến những giấc mơ lớn hơn thông qua cái việc hợp tác và giao lưu của văn hóa. 작가들과의 교류에 포항대학에도 많이 도움을 주시기 바랍니다. I really hope the cooperation between the fine artists will help Hongwang's university and the cultural center in Hongwang University. Fine artists. Fine artists. Tôi muốn giúp đỡ những cái nghệ sĩ từ trường Đại học Vương đoạn này Thủy Bắc ý. Tức là muốn tìm các nghệ sĩ ở đây này để cùng phát triển, hỗ trợ giữ gìn các cái nét văn hóa truyền thống này, tức là để giống như là các cái bút họa như mình nói là ở trường Vương thì có một số thầy nghệ sĩ để chia sẻ. 부도정 정부도 많이 도움을 부탁드립니다. I ask the photo government will help our project. Tôi cũng đề nghị tỉnh Phú Thọ hỗ trợ qua dự án của tôi. quá rồi. Our responsibility. 앞으로 저희 작가들 교류 많이 와서 하고 여기 베트남 작가도 같이 교류하는 프로그램을 만들고 있습니다. In the future, I am looking forward to the help the exchange between the two countries' artists for their creation and their activity. Và trong tương lai thì tôi muốn hỗ trợ các nghệ sĩ trong việc trao đổi các hoạt động văn hóa. 감사합니다. Thank you very much. Okay. Your side. Kính thưa Ông Sài Gòn, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Văn hóa Hàn Quốc. Dear Mr. Jun Senior, the Director KCRI. Kính thưa Dương Văn Quay, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Thọ. Kính thưa các ngài trong đoàn công tác, các thành viên tham dự hôm nay. Về phía Trường Hùng Vương thì rất phấn khởi khi được đón và có buổi làm việc với những cái nội dung rất cụ thể trong cái chương trình làm việc đã được chúng ta trao đổi của một năm về trước. Dear Mr. Dương Văn Quay, Director of the Phú Thọ International Affair, and another delegation from KCRI, and Quốc University, we are very happy to welcome all of you to come to have a meeting today after 1 year for the first meeting. Những ý tưởng của ngài Ương có chia sẻ trong thư liên hệ cũng như là trong cái phần trình bày những cái trao đổi của các thành viên đoàn công tác và những cái gợi ý của đồng chí giám đốc sở nó gợi mở cho chúng ta những cái công việc sẽ triển khai trong năm 2022 và năm tiếp theo để có những cái hoạt động thiết thực trong một kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Yeah. The idea Professor Hùng and as we also mentioned from the letter to the Hùng University Rector, as well as the documentation today, and also the comments from the college and with the Zilong suggestion, and we try to select and to work more with some activity in 2022, so on, in order to welcome, to celebrate the 30 years of the friendship between the Korea and Vietnam. Trong những cái nội dung của chúng ta trao đổi hôm nay thì nó không chỉ là những cái nội dung liên quan đến hoạt động trong
khuôn khổ của không gian đại Vương, mà nó còn rộng hơn đối với thành phố Việt Trì, đối với tỉnh Phú Thọ và với cả Việt Nam. Yeah. The importance of our meeting today is not only in the style of Hùng University, and some activity can do in the Việt City as well as Phú Thọ province. Và chúng tôi thống nhất cao với quan điểm và cách tiếp cận của Dương An Quảng và một số nội vụ đã lựa chọn những cái vấn đề nó cụ thể và dễ làm, dễ thực hiện thì triển khai trước. We do agree with Mr. Dương Quang's suggestion. So far, we try to select some important point and some activity we can do first. After that, we can think about to propose the long-term activities. Về mặt chính thức thì chưa có cái góc Hàn Quốc hay là trung tâm văn hóa Hàn Quốc, nhưng tại Hàn Vương thì cũng đã có diễn ra những hoạt động liên quan đến trao đổi sinh viên và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Currently, we have yet have a Korean corner, but up to now, Vương University already runs many programs with the Korean partner. For example, the Pacific Association, yeah, and also some other for Koikan. We have some volunteer teacher. Với trường Hàn Vương thì khi mà có những cái buổi làm việc với KCRI cũng như là trao đổi với Sở Giáo dục Phú Thọ thì chúng tôi mong muốn được hỗ trợ và giúp đỡ trên hai cái mảng công việc, hai lĩnh vực. After the meeting with KCRI and Phú Thọ Foreign Affairs, we would like to express two main aspects. Việc thứ nhất là như trong trao đổi có cái nhiệm vụ mà chúng ta đề ra là thành lập cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc hoặc là góc Hàn Quốc. Cái này thì chúng ta bàn và cũng có thể là sẽ hiện thực hóa tại Đại Vương được. Yeah. The first point is the setup. How could we set up the Korean culture center or Korean corner? We have this point we can do. Surely at the World University. Và việc thành lập trung tâm thì nó phải có lộ trình và nó thực hiện theo đúng quy định của quy định pháp luật hoặc là các. But how to set up the center? The center we have to follow. We have some procedure for the Vietnamese law, and it should be longer than we expect. Yeah. Cái dễ hơn, thuận lợi hơn thì chúng ta có thể thành lập cái góc Hàn Quốc, hay là tôi nghĩ là có thể là chúng ta dùng không thích cái từ góc Hàn Quốc. Anh có dùng từ dùng cái không gian văn hóa Hàn Quốc. Không gian văn hóa Hàn Quốc thì nó rộng hơn cái góc thì nó thì nó rộng hơn. Good point. I agree with you. Yeah, and the second option is because as Mr. Dotum said, how to set up the center, we have follow like the many procedure from the Vietnamese law, but we could think about the second option to set up the Korean space. Korean space. Yes, Korean yeah. space. We all have an old activity, but not like center, but it's a space. Yeah. Chúng ta chọn như vậy thì nó không đóng cứng ở một cái góc đó, mà nó có thể là mở ra Đại Vương hoặc là nó có thể rộng hơn nữa. Nhưng ở đấy là cái điểm bắt đầu. Yeah. That play will be the first the first play at Hùng University. After that, we can think about to expand not only Hùng University and also in Việt Trì City and Phú Thọ province in general. Chúng ta mở open space. Thế nên đặt tên nó là Korean không gian văn hóa, không gian văn hóa Hàn Quốc. Không là tiếng dịch thoáng là rất là
đúng rồi, còn ở Mỹ và có thể tiếng Anh là thấy tiếng Việt là không gian văn hóa. đúng rồi, dễ dàng đặc biệt. Very good name. I think it's interesting. Yes, Open. The scale of Korean culture. Nó cứng xong rồi đúng là khi mà dịch ra tiếng Việt không thì cái Không gian không gian Trung Quốc thì nó có sử dụng cái từ corner corner. hay quarter nữa. Yes. Quarter nữa. I think it's a good point. Tiếng Việt thì Việt Nam thì mình nên dùng cái từ Thì đấy, hay hơn. không nên dùng từ góc. Tức là vâng ạ. Cái kia là cái tiếng Anh. Không gian văn hóa quốc Mình tế. mình vẫn Tiếng Anh là tiếng Anh là tiếng Korean Anh corner. tiếng Việt không hay. Dịch ra tiếng Việt thì lại Kết không quả hay. là thế thì thực nhất là mình vẫn là cái tiếng từ là tiếng Anh vẫn là Korean corner, nhưng mà vẫn là cái So in English it's Korean corner, Yeah. but in Vietnamese we have it's better name. It's không gian văn hóa Hàn Quốc, nó Like góc Hàn Quốc. Yeah. Korean Culture Square. Yeah. Nó có cái Embassy Garden đấy. Tức là những nơi mà các đại sứ quán đóng ở đấy. Culture Square. Không gì cả đấy. Yeah, square or garden. Rồi, nhất trí. Okay. Yeah. Tiếng Việt thì mình nên thống nhất là Rồi, tiếng Việt sẽ là cái trung tâm thì theo hiểu là đang còn rất khó khăn trong cái nhận thức sâu để lĩnh vực đó. ok. Cái vấn đề thứ hai thì liên quan đến các hoạt động thì có hai vấn đề là hoạt động cho trung tâm này và các hoạt động khác nó mở rộng hơn. Thì trước hết là quan tâm đến hoạt động cho cái trung tâm này thì thống nhất là chúng ta thực hiện trên những cái nội dung liên quan đến giao lưu về văn hóa cũng như là hỗ trợ trong cái việc dạy tiếng Hàn cho người Việt và dạy tiếng Việt cho người Hàn. The second issue is we discovered the activity of the Korean corner here at Hùng University, and he would like to focus on 3 activities. The first one is the Korean Vietnamese cultural exchange program. Exchange program. Yes. The second is the teaching Vietnamese for Korean worker or employer in Phu Thọ province. And the third is teaching Korean for Vietnamese people, like students and workers. Teaching Korean language. Yeah. So in the Hùng University now, they are teaching Vietnamese language for Korean Foreigners. employers, Okay. Yeah. Korean boss here Yeah. to come here to study Vietnamese. Yeah. Yeah. Right? And outside of the Korean corner, we still have many activity. Yeah. There's 3 activity you're expecting. Yeah. One is the cultural Vietnamese. exchange. Yeah, cultural exchange, teaching Vietnamese and teaching Korean. Yeah. What do you mean by cultural exchange? Cái văn hóa, Exchange culture. cái hoạt động văn hóa thì mình định là yeah. Như đã trao đổi về cái Okay. nhạc What is the target audience? Yeah. The target audience at Vương University here is student, and as Mr. Lee already mentioned that we have the some activity target for the young generation at Vương University like K-pop, you know, like, and also like for the you mentioned that we could buy some important Korean people like Park Hang-seo here and can have some training. Trong 2 năm vừa rồi thì dịch bệnh nhưng mà cái việc giao lưu văn hóa giữa trường Đại học Vương, sinh viên trường Đại học Vương với sinh viên của Hàn Quốc vẫn đang diễn ra. Nhiều các hoạt động chia sẻ về lễ hội, chia sẻ về phong tục tập quán của hai nước đều được các em sinh viên đang được sinh viên chia sẻ trong thời gian vừa qua thông qua hiệp hội châu Á Thái Bình Dương. Through the support of the past, during the last 2 years, at Vương University we have some online cultural exchange program with some university in Korea. For example, like how to show the Korean food and music, and also in Vietnam, our students show the Korean student Vietnamese traditional culture.
Do you have any specific University of Korea for the online exchange? Yeah, What is the name of the university? Mopo. Anh có thể ngồi xuống chỗ đó. Mopo University. And the second one is Cái trường Nga. Hoseo. Also. Yes. Also. This year we have. And this year we have, this summer we have. Okay. MOU. Anyway. Có phải làm rồi. Cái trường Mopo thì làm rồi. We sign MOU. Thì phía nhà trường mong muốn cũng cần phải cụ thể hóa với việc thành lập cái trung tâm cái góc không gian văn hóa Hàn Quốc, rồi cái lựa chọn cụ thể là chúng ta lựa chọn là đặt tại thư viện, cái góc cái không gian là đặt tại thư viện trường Vương, và những cái trang thiết bị hỗ trợ về phía nhà trường cần phải làm gì, và phía đối tác là phía KCRI có thể hỗ trợ nhà trường những cái nội dung gì ở trong cái trung tâm này. Yeah. Now we go more detail about how to set up the Korean cultural corner at Hùng University. We already select the stay in the third floor of the library. Yeah, and now we think about how to put some facility, subject, and we how to find the finance and what is kind of responsibility of Hùng University and what is the responsibility of the KCRI and another sources. Yeah. Tôi rất là cảm ơn các đại biểu đã đến dự và chia sẻ những cái ý tưởng và dự kiến những công việc triển khai tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc trường Vương. Rất vui mừng là thêm những cái hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp, rồi các trường đại học và đặc biệt là của tỉnh Pogodi với cái hoạt động của trung tâm này. Và mong muốn là trong thời gian tới thì cũng sự quan tâm và hỗ trợ của Sở Ngoại vụ đối với những cái vấn đề kết nối, những vấn đề thủ tục và những cái gì phạm vi, vì có quan quản là trong cái ý tưởng của ngài Vương thì nó bao trùm, nó có cả những cái việc mà Đại Vương có thể làm được, nhưng có những cái công việc thì có thể rộng hơn là đến cái thành phố Việt Trì khi mà là kết nối với tỉnh, với cái thành phố kia, và cũng đúng, nếu một mình như Đại Vương thì rất là khó để mà thực hiện nội dung này, thì Sở Ngoại vụ chính là cái cầu nối để kết nối thay cho tỉnh để làm cái việc đó. Thì với những cái trách nhiệm của Đại Vương liên quan đến kết nối với các trường đại học hay là cái giao lưu trao đổi văn hóa thì có thể sẽ đánh bác đảm nhiệm cái nội dung này, nhưng mà những cái nội dung rộng hơn mang tính ví dụ như là cái hội thi mà 7 ngày một tuần để mà triển lãm văn hóa Hàn Quốc thì đấy là cái vấn đề rất lớn, vì chúng ta không thể làm mà nó lại đơn giản sơ sài nếu mà không có cái nội dung bên trong thì rất khó để duy trì cái hoạt động, vì cái số lượng người Hàn Quốc, người Việt Nam và Hàn Quốc như là ông nói là rất là ít. Thì ở Phú Thọ bây giờ mình đang làm 2 lớp, mỗi lớp có 15 sinh viên, tức là người Hàn Quốc, người Việt Nam này, sinh viên đang học tiếng Hàn để làm ví dụ bạn đang học tiếng Hàn thì cũng chỉ mới được có chưa đến 50 người, mà các em nó sinh viên xong các em nó lại ra trường thì cái người mà tồn tại cái người ở trường thì rất là ít. Thì nếu mà mình tổ chức cái sự kiện mà nó rộng mà mình không bao quát, không cả kiểm soát được cái nội dung thì có lẽ là không nên. Thì ý tưởng là có thể là một ngày mà chúng ta làm các sự kiện, sáng thì khai trương ngay ra mắt cái không gian đó, xong rồi chúng ta có những hoạt động tiếp theo trong cái ngày đó là rộn ràng, thì có thể chúng ta có đấy hơn, hoặc là có thể ý tưởng là kết hợp cùng với cái hội của anh được không? Ví dụ cái đó thì lại phê duyệt nó không, hai cái độc lập nhưng nó có hai sự kiện kết nối nhau, nó cùng không liên quan đến cái không phụ thuộc vào cái đấy, nhưng mà cùng trong một cái buổi đấy thì nó kết nối được rất nhiều những cái đại biểu, chứ không tránh việc là 2 lần lên chẳng hạn, 2 lần đại biểu đến không phải. Thì cái này cụ thể thì sẽ bàn thêm, nhưng mà rất mong muốn là tức là bây giờ thì là cái đối tượng mà để dự cái đó thì là học viên ở đây thì anh nói là có khoảng bao nhiêu đấy đúng không? Và có khoảng 30. Thế còn bây giờ mà công nhân ở các cái nhà máy thế này kia, mà nếu mà người ta mà yêu tiếng Hàn, người ta không được nghỉ cái ngày thường, phải được ngày nghỉ, không được nghỉ,
đúng không? Mình chọn ngày thứ bảy thì chủ nhật thì là Trước để tóm tắt cái ý xong để nói cái băn khoăn này. I would like to summarize the Discussion. discussion with the from Vương universities. People would like to show the kind you and also your colleagues coming and also your ideas. Yeah, but at the proposal we have some activities. I already mentioned some inside Vương University, but other activities it should be in the Outside wider- university. outside university like the Vietnam City or Phu Thọ province. And from now, Vương University try to connect with university in Korea that we already have a partnership. Yeah, and also we would like to get help from the Phu Thọ Foreign Affairs as a bridge to bring to connect us to you and also to Phu Thọ local government. And we also thank the college and from enterprise who have promised for some financial support to run the Korean corner. And after that, we can think about the Korean center. Yeah, that is. And from one activity you mentioned here, like the Friday workshop, right? Yeah, because he would like to show some difficulty for at Vương University side. Currently, we have about 30 students who have some basic Korean class. Yeah, and of course, outside university, we have many Vietnamese workers can write and can speak Korean, but most of the working day they work in the company. How could we invite them to here for 5 days from Monday to Friday? And his suggestion is we try to select one day. Yeah, one day to maybe for the morning we set up the Korean corner, and the afternoon we have some competition, some writing here. Then I think it's he thinks it's the better choice. And another workshop like for the Korean handwriting, we can connect with Phu Thọ Foreign Affairs to make the competition for the long term. Yeah. Yeah. yes. Yeah. Okay. I mean, as I mentioned already, I started the creation of the project based on the trust between Mr. Quang and I. And I was trying to keep my promise over the last 1 year to make it come true. And then my style of the working for some cultural project is making a very strategic and big. Right. I mean, I fully understand your opinion. My proposal, some of my proposals is beyond the boundary of the Hùng University itself. And so, Some yes. translation. Yeah. Đây thì cũng xin tóm tắt lại ý kiến của Ngài Ương thì cái ý tưởng mà thành lập cái trung tâm văn hóa Hàn Quốc này thì là cũng là một cái lời hứa giữa cái làm việc của Ngài Ương và chỗ anh Quảng, và cái phong cách làm việc của ông là ông hướng đến những cái gì nó mang tính chất là chiến lược. Đấy, nên là có thể những cái hoạt động này nó sẽ rộng hơn so với những cái mong muốn của trường đại học. Đấy, nhưng mà ông sẽ có những cái tức là có những cái giải pháp để tiến hành từng bước một. Technically, I'm an invited professor of the Hanoi University, the Hanoi National University, and then belong to the faculty of the Korean language education, Hanoi University. So I already had a meeting with the lecturer and the professor of the Hanoi University. And so
they are very interested in this cultural event in photo. And then I fully understand the human resource among your students eligible for the Korean language the speaking or writing is very short, very limited. I fully understand about that. Thì hiện tại thì em cũng đã có kết nối với các cái giáo sư và giảng viên trường Đại học Hà Nội, thì cũng hiểu những cái khó khăn, cái giới hạn số lượng sinh viên và số lượng học viên của trường mà có thể nói và viết tiếng Hàn. Và ở Hà Nội thì các thầy cô và sinh viên thì cũng rất là quan tâm đến cái chương trình về cái giao lưu này. Actually, my proposal for the cultural event for the October, October, maybe beyond the Hùng University. Some of them is beyond the photo province. It must be a national competition, as I put it, right? So if you cooperate, we could invite the Vietnamese young students who are very good at speaking Korean and very good at the Korean language, speaking, writing, from outside of the photo. So don't worry about the human resource for that event. Vâng, tức là với cái sự kiện về văn hóa Hàn Quốc này thì ông muốn là một cái sự kiện mang tầm là quốc gia. Và về với thầy thì thầy có thể mời được các cái sinh viên như người nói tiếng Hàn giỏi nhất ở Việt Nam tham gia ở đây. So I used to be a quick advisor of the Academy of Communication Journalism and and then I intended to ask the central journalist and TV broadcasting for the covering this whole event in photo. So I really want to signify the importance of the event in photo for the relationship between Korea and Vietnam, not only just photo and the Chungnam province. It's a national level. Yeah. Cái ý tưởng của sự kiện này thì ông cũng nói là kết nối với số cái trung tâm báo chí của học viện báo chí, và cái sự kiện này thì không chỉ là giới hạn ở Đại học Vương mà nó là sự kiện để đánh dấu cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tức là mang tầm là quốc gia. Đã từng làm giảng viên của báo chí Cái này là một khoản sâu và cái này Rất là sợ. nó lại tỉnh như tiếng Hàn cái này. This point maybe Mr. Quay can have us some, because he's just very successful to organize the first Korean contest, language contest. Yeah, because it's maybe out of the Vương University to connect all the people from outside here. Yeah. We have to discuss very details. So in conclusion, please accept as far as you can take out of my proposal. You don't have to take responsibility beyond your capacity of your university about this proposal. So I expect Mr. Kwang and the photo government will take the cooperation and the partnership with the Chungnam province, and so we can make a very successful event this year. But we are taking many the responsibility as a stakeholder of this event. So please take as you can. You don't have to take responsibility for all the proposal. Yeah. Okay. Do you agree? Yeah, I think. Ngài Hùng có nói là với góc độ ở trường thì chúng ta cũng nghiên cứu cái đề xuất và có thể lựa chọn tối đa những cái chúng ta có thể làm trong phạm vi. Thế còn với cái mong muốn của ông thì sự kiện này chắc chắn là sẽ thành công với sự kết nối giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Trung Nam của Hàn Quốc. Đấy, nhưng mà ông cũng nhắc lại một lần nữa là chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái mà từ những cái đề xuất này, một số các hoạt động chúng ta có khả năng về nhân lực, về con người, về các nguồn lực khác nữa để thực hiện thành công cái chương trình này.
Tức là Yeah. ở đây tôi có thể là như này, anh xem có được không? Tức là bây giờ là trước hết là bây giờ chúng ta xác định là có hai việc. Một việc là sẽ là ra mắt cái, chúng ta không gọi là cái gì, ra mắt này, ra mắt một cái trung tâm gọi là không gian văn hóa Hàn Quốc tại chùa Hùng Vương. Có thể cái đấy sẽ là một cái mở đầu cho cái sự kiện. Cái sự kiện thì có thể là như anh nói, có thể là một ngày. Ví dụ như vậy, trong một ngày đó thì bây giờ mình sẽ không nói về thi cái viết thư pháp nữa, mà sẽ là trình diễn, sẽ có những cái người giỏi, sinh viên giỏi của các trường đại học Hà Nội, người ta trình diễn, người ta viết cái thư pháp, có thể viết một câu Bác Hồ nói là không có gì quyết được do một cái bạn viết cái câu đấy bằng tiếng Hàn, đấy chẳng hạn. Đấy là một cái nội dung chi tiết trong cái buổi đó. Có thể là hôm đấy là mời được các cái bạn ví dụ như là ca sĩ hoặc là sinh viên mà các cái khoa tiếng Hàn chuyên nghiệp ở dưới Hà Nội em nên đây cũng biểu diễn các cái bài hát. Đấy là một cái nội dung nữa của cái thể có thể là trong cái buổi trình diễn đó. Có thể là nếu mà mời được một cầu thủ hoặc là mời được ông Park Hang-seo chẳng hạn lên giao lưu, hoặc là nếu mà ông Gong Quay nhá, ông Kim đấy, nếu mà giả sử một ông đấy thì cũng là một cái đấy là một trong cái nội dung có thể làm ở trong này. Và cái đối tượng ấy, thì bây giờ nếu mà hôm đấy mà chúng ta mà làm như vậy là ông có thể là mời được các giảng viên cũng như là các sinh viên của khoa tiếng Hàn của các trường đại học. Hiện nay dưới Hà Nội là có mấy trường người ta đều đào tạo các khoa tiếng Hàn. Thì cùng với ở trên này thì cũng có, nếu mà làm ngày nghỉ thì có thể là mời được các phiên dịch viên, những người yêu thích tiếng Hàn, các doanh nghiệp, 150 doanh nghiệp ở Phú Thọ có thể đến. Như vậy là cái sự kiện đấy tôi cho rằng là quãng độ vài trăm người đến dự là ở cái hội trường lớn của trường đại học Vương là kín. Đấy, và chúng ta có thể làm ví dụ như là buổi sáng thì gồm những nội dung như thế này, và buổi chiều chúng ta thảo luận tiếp, và chúng ta có thể làm một vài nội dung và có thể là làm gọn trong một ngày. Thì cái sự kiện này báo cáo anh Tùng là nó sẽ phải đánh dấu một cái là chúng ta có một cái sự kiện này thì nó có một cái tiếng vang để hai cái thành phố Việt Trì và Bồ Nhông có thể là sau đây sẽ gặp nhau tại cái sự kiện đấy. Lãnh đạo thành phố Việt Trì và lãnh đạo của cái thành phố bên kia gặp nhau tại sự kiện đấy, và sau đó thì sẽ thiết lập các cái mối quan hệ, ví dụ như là sister cities, tức là cái kết nghĩa nhau về sau. Chứ nếu như bây giờ bản thân thành phố Việt Trì người ta cũng chưa biết thành phố bên kia là gì, phải qua những hoạt động như thế. Như vậy là ý ông nói là cái của Đại Vương mình có thể làm được những cái là trong tầm tay, còn sau đấy là gọi là beyond Vương University, tức là những cái mà ngoài phạm vi của Đại Vương thì nó sẽ lan tỏa về sau. Nhưng mà trước hết là cái khởi điểm phải là cái tại Đại Vương, và đấy cũng là cái dấu ấn tại sao phải sinh ra cái không gian văn hóa Hàn Quốc tại chùa Đại Vương. Nó ra đời nó phải có một cái tiếng vang như thế thì sau này mới làm các việc khác. Và cái mục đích sau này chúng ta còn muốn là dạy tiếng Hàn hơn thế này kia, nhưng mà tôi cho rằng là cái như thế thì anh có thể nghiên cứu được. Thì không thi nữa mà là trình bày chứ không trình diễn để giới thiệu chứ không ngày đầu tiên của ngày đầu tiên thi là không tận thi được. I would like to summarize my issue. Okay, further. First, we start some activity in Hùng University. Of course, we understand that for something beyond university, Hùng University capacity, they don't do. But with its capacity, they will do it. And for the calligraphy contest, we can not make a contest, but a performance. Yeah, we can invite the student from the Korean language, from university in Hanoi. Yeah, arrive to Hùng University to make the calligraphy in Hangul. Yeah, performance. Yes. And through that we can attract the students, people from industry. Yes, the people in Phú Thọ who love and like the Korean culture and language. And not make so we don't execute or perform in many days. Maybe we just
take it in one day first. Yes, and this is a kickstart or the beginning for the VT City and Boryong University. And this very first moment, the VT University and Boryong City and VT City, they can meet each other at this event. And for this moment, they don't know each other yet. So through this event, the leader of Boryong City and VT City meet at this event. So we can take this as a kickstart of the cooperation between two sides. Okay. So I mean, Mr. Long has said for some years, I want to have some more. So if at the first day, we like he said, it's a big start. Yes. So first we have to do something to make an impression for not only Vương University's leaders, but also for the community in Phu Thọ province, as well as leaders of VTCT. Okay. At other times, maybe other event, we invite leaders from Boryong City to come to this event, and VTCT leaders and Boryong City leaders can meet here, and this is the first meeting. And after that, they can contact with the supporter Department of Foreign Affairs to build up, to set up the, maybe we can develop to the sister cities between the two cities. So that one day and the first day of the event could be very impressive. I hope that, because to open the center, to open the Korea cultural corners, and to have some cultural activities like handwriting, performance, and entertainment by the singers or Korean singer or student studying Korean to can perform pop music, or to invite a coach, Park Hang-seo, or another coach, Mr. Gong or Kun, maybe, yes, to come here to have some words to conversation, or yes, I think so. One day, first day, but it's not too long and it's impressive. If we have a 7-day workshop, so I don't think we can do what to do in 7 days, because we don't have people to try handwriting for years, or and what is more, in the factory or in the factory in VT. So people only have the Sunday, have the rest on Sunday, but other days of the weekdays they have to work. And the boss, maybe if he's the boss, but not anyone love the event like him. But other bosses no permission to go to that event. So I think we can think about some more detail. It's small and impressive. It's better than large, long, and yes, we don't know what to do. Maybe my point. Okay. Everybody share your idea, right? You think so? Yeah, you said that. Yeah. Okay. Yeah, I fully understand why you are thinking in that way, because you didn't have a chance to listen from me about the detailed program of the 5 days workshop, and at the end of the workshop, the 1-day big cultural event. But our side have a very detailed and beautiful program for that. But I haven't shared that idea with you yet, because we have to make an agreement with the basic issue, like opening cultural center, which is very important to Hong Kong University. The second is I fully understand this kind of a very big scale of a cultural event must be held based on the sistership relationship between VTCT and the Boryong City, because the VTCT has the many other resources
like high school or other university or something like that. So I fully understand. I agree with your idea at this point. Thế là tôi hiểu tại sao mà các ngài đề xuất là cái chương trình là một ngày đó. Thực tế là tôi có cái tại tôi chưa có cơ hội để chia sẻ với các ngài về cái việc mà triển khai cái chương trình này trong vòng 5 ngày. Thì trong 5 ngày đó thì có một cái ngày diễn ra sự kiện chính và lớn. Đấy, và tôi biết rằng là đối với trường hợp Vương thì là cái mối quan tâm lớn nhất đó là thành lập cái không gian văn hóa Hàn Quốc. Đấy. Và cái sự kiện mà chúng ta cái quy mô nó như ra sao thì nó phụ thuộc vào cái mối quan hệ giữa thành phố Việt Trì và thành phố Pogodi. Và tôi biết rằng là thành phố Việt Trì là có nhiều cái nguồn lực để hỗ trợ cho cái chương trình này. I think so you may have some the feeling, a sense of responsibility about developing the program by your side, but all you have to provide is just the space, just a space. I mean, just the workshop room for 30 people or something like that. There's the space. That's all. I mean, we are going to provide the full program and human resource. No, I'm sorry to okay. Sorry. No, no. So now they have only 30 students studying Korean. Now. Not the workshop for only 30 students. They have the hall, the very large hall. So we will have 1,000. So 1,000 people can gather in the hall. So not only 30 students studying Korean here, but other students from Hanoi universities and other workers or secretaries in other cities, other companies in Phú and other agencies like Foreign Affairs, Việt City. So the scale of this event, so the participant is not only 30 students, but more than that. Oh, I see. Okay, I agree. Hundreds of people. Yeah. So Mr. Choi and I had a meeting some days ago for the developing program for this workshop. Okay, there are 5 subjects for creating a cultural product, like making woodcraft, making handicraft, and a very interesting cultural event, the learning about the Korean traditional culture. I mean, I know that many Vietnamese young students are very interested in learning that kind of Korean traditional culture. So we are going to invite just 60 participants, limited number, 30. This is for morning class. This another 30. The participant group is for afternoon class, but it's the same subject. There's 5 subjects from Monday to Friday, and then there are very fantastic Korean instructors. They supported by 3 or 5 professional masters to help that one class of workshop program. So you don't have to worry about the quality and quantity of the program. So if you provide us some space, we will feel very fantastic program. That's all. And if Hong Kong University cannot do that, Mr. Quay and I can find other alternatives or other space outside Hong Kong University, right? I'm not sure. We'll think about it. Yeah. 지금 인원에 대한 이야기하는데 그러한 재료나 이런 기본적인 걸 다 갖고 와야 되는 한국에서 그렇기 때문에 인원을 확장하는 거에 대한 것은 약간의 검토를 해볼 필요가 있다고 얘기하죠. 그러니까 여기서 준비해 주는 게 아니라 재료나 이런 것들이 다 한국에서 갖고 되겠거든요. Okay. Mr. Choi helped me in understanding. I mean, actually, as I told you, we got the support from the Ministry of Culture. It is the financial support and the technical support. And then we will bring
all other material for the program from Korea, not just inside Hong Kong Museum, not just inside Vietnam. So we will bring more than 20 professional, the masters and the workers here, and then they will stay here in the photo or outside the photo for 1 week. And the mayor of the Boryong city will visit here at the first day or the last day of the event. So I share the idea with Mr. Kwang. If possible, if necessary, Boryong City can invite the higher figures like you and other members of Vietchi City or Photo City in July or August for having some festival. Mud festival. But during the mud festival and visiting Boryong City, and then two cities can have some agreement or some discussion about the possible future sistership. So all kind of administrative relations process must be finished completely before the main event in October. Vâng. Cái này thì ở đây thì anh Tùng anh nắm được rồi vì là Thế nên phụ thuộc anh. Nhưng mà vấn đề là bởi vì trong không gian trong với đạo Vương của em thì là một số việc thôi, và không cái việc tức là bây giờ là tất cả những cái mà chương trình để phục vụ cho cái việc đấy thì họ sẽ là tài trợ từ cái chỗ bộ văn hóa ở chỗ Quốc, mà nếu mà làm ví dụ như thế là kể cả một tuần hay là 5 ngày thế chẳng hạn thì là anh hiểu thế là như nói là họ sẽ có cả cái nguồn và kể cả cái nội dung để làm. Nhưng mà vấn đề với trường đạo Vương thì nó có làm đấy cái phạm vi nó rất là hẹp, cho nên nếu mà ấy thì có cái độ rộng hơn vì bây giờ mình đang bàn với một tỉnh của Việt Trì, chứ nếu mà chúng em làm thì nó lại hơi vượt quá cái phạm vi chúng em. Thì nếu mà sở vụ đứng ra được tổ chức và trong đó cái điểm nhấn là có một sự kiện đấy ở tại Hùng Vương thì nó ok hơn so với cái việc là chúng em lại gánh tất cả nội dung. Em biết là nó có cái sự hỗ trợ của các bên cho nội dung này, nhưng mà có lẽ không phải vai em nghĩ như vậy thì em cân nhắc cái nội dung đấy. Ví dụ có cái điểm nhấn là trong cái hoạt động, trong cái chuỗi 5 ngày của ông ấy đang làm thế thì có một cái hoạt động cái điểm nhấn là ra mắt cái trung tâm hay là không gian ở Đại Vương, có cái tổ chức một số hoạt động ở Đại Vương, còn những hoạt động khác nó có thể diễn ra ở nhiều nơi hay là ở Đại Vương cũng được, nhưng cái vai đứng chỉ là bây giờ không gian ấy, nếu mà là cái nơi mà tổ chức thì vẫn phải cần chỗ, ví dụ như là cái cuộc thi tiếng Hàn lần thứ nhất ấy, tôi vẫn phải là nhờ ở đây. Vâng, thưa không sao. Cái đấy là vấn đề là có một đơn vị đứng ra nhưng mà chủ trì việc đấy thì lại không đúng. Để cho ông chia sẻ, hay là ông sẽ làm một cái proposal về 5 ngày trước đã để gửi cho mình xem. Nhưng sau đó anh sẽ kết nối làm một cái ngày thứ 6 chẳng hạn, thi tiếng Hàn. Thứ bảy chủ nhật là và ông chia sẻ có thể 5 ngày mình rút thành 2 ngày cuối tuần thôi. Một cái nữa là em cũng có ý kiến như này, tức là liên quan đến cái tổ chức này thì thực tế ra thì nếu mà như này tháng 10 là bây giờ là cũng tương đối là gấp, vì là mình cũng phải lựa chọn, vì thứ nhất liên quan đến tài chính thì không thể là một cái là nhận ngay được, mình nhận từng như gọi là nhận được cái tâm cái một số cái đồ mặt dưỡng ra là các anh em cũng hỏi đấy, nên là họ lại phải xoay lại ra là cái là đây là hỗ trợ của sinh viên, họ cho sinh viên của mình, chứ còn nếu mà nhà trường đứng ra nhận thì lại phải xin viện trợ các thể loại về thủ tục nó cũng phải mất đến 2 tháng, nên là những cái này thì theo em nghĩ là về nguồn lực là cũng phải rõ ràng. Bây giờ mình như anh Tùng có nói là cái chốt được ra Hùng Vương thì nhưng mà ở góc độ như thầy nói thì cái space này thì nó đơn giản thôi, tức là cái không gian này nó, nhưng mà cái vai đứng lên ấy vì là nó nhiều hoạt động lên thành phố rồi các tỉnh đến giao lưu với nhau này nữa, thì nếu trường Vương mời thì nó cũng không phải đúng đấy, đấy là em nghĩ là cái mặt ngoại giao đấy. Thế còn lại là một cái điểm nữa là liên quan đến cái thời gian thì em nhất trí nếu mà có thể 5 ngày thì không được, mình có thể thành 2 ngày cuối tuần. Cái 5 ngày thì bây giờ người ta đến đây thì ai là người nghe đấy, có người diễn giải, nhưng mà vấn đề là sinh viên nó đi học đấy, công nhân thì đi làm, nhưng trở lại còn quanh lại mỗi anh em mình nghe thì nó cũng rất là buồn cười đấy, thì
trao đổi. Nông thử trao đổi với mấy cái quan đấy. Tượng thì tượng này. Cho nên bây giờ mình cứ triển khai là có thể là 5 ngày để 5 ngày không hả? 2 ngày. Thứ hai nữa là bạn nói về cái vai Hùng Vương là có cái ý chí để làm. Trao đổi cảnh quan thôi. Không thể đề xuất là có thể là vì từ đây trong năm này 2023 là chính cái 22 là cái 35 15 Quốc thì mình đã có được phê duyệt cái là tiếng Hàn thi tiếng Hàn rồi. Chỉ có thứ 6 là triển khai tiếng Hàn. Thứ 7 chủ nhật là cái buổi chương trình là liên quan đến văn hóa Quốc này, tập viết này. Thì cái việc đương nhiên cái việc mời họ sẽ mời mình sang trước thành phố Việt Trì, xong rồi cũng sang lễ cũng tháng 7 tháng 8. Thế sau đó mình cũng có thể mời sang, thì khi họ sang thì đương nhiên cái vai mời là phải sang ngoại vụ rồi. Đấy, thì khi sang thì có thể kết nối để làm việc với thành phố Việt Trì và Đại Vương, và có thể là thứ 7 hoặc chủ nhật họ đến để giữ cái sự kiện đó, và thậm chí họ sang thứ 6 giữ cái tiếng Hàn. Đây là mời thành phố chắc là mình. Và như ông nói trên vừa nãy chia sẻ là khi mà thành phố Việt Trì sang bên Pogodi trước thì hai bên cũng trao đổi với nhau, có cái agreement trước, có thể ký bên đấy hoặc ký bên mình không sao cả. Thì ý của mình chia sẻ. Còn đương nhiên mời thì sở ngoại vụ sẽ phải mời làm thủ tục đoàn vào chứ. Cái đó. Với một cái rất là cái chỗ mà bây giờ nếu mà set up cái Hàn Quốc thì là cái góc đấy, ví dụ dự kiến là bây giờ nếu nó định lên nó còn những cái nguyên liệu gì mình cần phải đặt vào đấy, hoặc là con người thì chắc là mình không sinh ra một trung tâm rồi, mà chỉ là nhiều trường là có người có thể là đứng hỗ trợ như một phòng hợp tác quốc tế này, chẳng hạn đây là thư viện này, đây là coi thư viện này là có vị trí đấy, nhưng mà cái mà mình bàn đâu là để những cái gì mình đặt vào đấy, rộng nó khoảng bao nhiêu, tức là mình cũng phải có cái template của cái đấy rồi. Đấy, chứ nếu không mà đến ngày đấy bây giờ ngồi không bàn được là thua luôn. Chốt cái đấy là không biết đâu. Thì là sẽ không ra được. Nếu mà có một cái không gian, cái mô hình mà đã được thực hiện ở một cái trường khác, có những cái thành phần gì, như là bàn ghế, Anh quản lý ở đây về Hạ Long đấy là có trường đấy. Okay, for the 5 days, just now that we share that the 5 days too long. So, and of course, first we need the proposal of 5 days first, and then we can decide. But we think that we can make it short, maybe 2 or 3 days. At the end of this year, we have the Korean language contest, yes, support and sponsored by Koka. Okay, and maybe we can make the Korean language contest on Friday, and Saturday and Sunday we have the workshop like calligraphy, handicap, woodcraft, and something and other K-pop and performance and activities. Yes, and we think that we can invite the Boyong leader. Yes, arrive to our province and meet the Vietchi leaders, Vietchi city leader, in maybe in Hong University or in the center office of the Vietchi city. Yes. Is this okay? So, okay. Let me make clear. Okay, you are thinking it's 5 days of workshop, and at the end of the workshop is a 1 day. Saturday is the main event for the national competition of the calligraphy with the Hangul. It's too long, right? Yeah, we are afraid that it's too long. 5 days. Too long. So And what is more, we don't have enough time to prepare for that very long event. Yes, I honestly I have to say that because in Vietnam now we have a lot of procedures to decide to what to do. So we have a lot of procedure. Paper procedure. We don't have paper, but yes. So, for example, we prepare for the contest. So 1 year for Korean language contest for the first time, and we are successful. Yes, very successful. So with this event, I think it's very impressive. With 2 parts. First is to start to open a Korea culture corner at Hùng University, and then at the same time with the opening of the corners. So we have some other cultural activities, like we mentioned, and what the easy activity, not very sophisticated activities. And I think one day, if we want to do this on
October. So I think one day. And if we want to connect with the Korean language contest, so 2 days. One day for Korean language contest and another day. The next day is for the opening the Korean culture corners of the university. So if we want to do 5-day workshop, so maybe we will do in the future, maybe in the 2023, 23 maybe, but 2022 now we can do what is feasibility. You know, feasibility is mean we can do. Yes, do you think so? Ngày 1 là đây xong rồi quay về thi xong. So the first you want to, the first day to open the Korea culture corners, and the second day is to go to our Korean language contest. Lý do là cái cuộc thi nó quá lớn và nó vang dội, thế đang từ cái to xong nhảy cái bé đi từ cái bé đến cái to. So let me make clear. So your suggestion is that take the Korean language festival supported by Quay, right? And then one day of the opening ceremony of the Korean corner. He went to the first day is open the Korean corners, and the second day is for the Korean language contest. He went to the first day. Okay. So I suggest the 2 other things: the workshop and the 1 day of national competition of Korean the calligraphy. So you don't take 2 other proposals I made to you. So you take just one suggestion of the opening the Korean cultural center. Korean, not center, is a Korean cultural corner. So you mean that you reject? Reject the 2 other proposal, like the workshop and the national competition of the calligraphy. Maybe the workshop is the afternoon, it's the morning. For example, on Friday, maybe Friday. So in the morning, we open a Korean culture corners, and then we have some workshop like performance, handwriting performance, Korean handwriting performance, and then K-pop, yes, dance or sing song, yes, Costume performance. and art, yes, performance in the afternoon of the first day. And the second days we have in the morning we have Korean language contests, and in the afternoon we have the meeting between leaders of Phú Thọ province or Vichy city with leaders of Boyong city, because at the first contest in the morning we organize the event of the Korean language contest in Phú Thọ television station in the morning, and in the afternoon Director Quay and Mr. Kim's chairman of business chamber association, yes, Kim Hang Yong, Mr. Kim Hang Yong, Mr. Cho Han Deok, and others businessmen in the afternoon to go to headquarters of the Phú Thọ People's Committee to have a meeting with the chairman of Phú Thọ People's Committee. So I think today we have a lot of events. So I think today is better for our province as well as for Hùng University's request. I think so. It's not reject the workshop, but shorten the time. Maybe my point. I'm actually we don't share the detail and the written the program about the what is what is the main contents of the workshop, what is the main contents of the main festival
of the Hangul calligraphy contest. So you want to merge to separate the two different projects, like Korea Language Festival supported by KOICA, and this is the supported by Ministry of Culture and the Sports Tourism by the central government of Korea. But okay, it may be good for you to shorten the program. Yeah, But and also one thing I mentioned here Tức là like nếu như mà giả sử mà không hợp hai cái sự kiện đấy vào nhau thì một cái sự kiện của bác cũng có thể làm trong một ngày. Còn cái của anh thì hoàn toàn khác. Bác vẫn làm tháng 10, anh làm tháng 12. So maybe my point of view is we so together we could think about it. So maybe separate the two events. The first event is open the Korean culture corner at Hùng University in the morning, and the afternoon we do other activity for culture. And it's organized in October. And we, the second language contest, organized in the November. So separate. So it's When is the KOICA project? KOICA project, so we have to fulfill the contest in November. And December we have a report and to those others for others. Yes, so just we think about two events separately, not much. My suggestion is to make a separate event. Yes, separate. Different from the KOICA project. Yes. And different. then the proposal must be implemented in October. Yes. Before that, the KOICA project, which is the plan in November. We in November. Yes. So I mean, actually, the way of the implementation of the project is quite different. KOICA project is different from our proposal. Yes, I understand. Our proposal is cultural exchange program between two cities, foreign cities. But the KOICA project is not the exchange program. KOICA support the financial resource to your side, and then you spend that money for the cultural event competition. Yes, I understand. It's two different. Different, yes. So we cannot make it merge. Yes, separate. I agree with you. Yeah. So my proposal is not just one time the event. It is very sustainable, the gradual development toward the future. So this year is very small scale, just okay. So one space there will be small scale of workshop, but the workshop will be guided and taught by the Korean famous artists and masters. Yes. So all we have to do is provide one space of the one, and then our site will promote by the YouTube and then the online and the metaverse, and then there are many other the global scale of the promotion, the plan for this one. It is quite different from the KOICA project. KOICA project, I used to be KOICA advisor. Yes. Right? Only I know the characteristic and the scale of KOICA project. Yes. It's a small. Yeah. But my idea, I'm a professional for the planning cultural event, is very big. And then the Hung University will be very much famous in Korean society after this event. And the photo will attract a lot of Korean investors into here after this event, because two cities will take the partnership, not only just cultural partnership, but also economic cooperation, tourism, or something like that. Anh có thể nghĩ về 2 ngày nữa. Bây giờ so maybe we will, yes, I do understand. Okay. So it's very clear. So I have some words. Tức là bây giờ anh nghĩ là nhé. Bây giờ là một là hai cái sự kiện này là tách rời. Cái này sẽ là một tháng rồi. tách rồi. Nhớ tách nha. Yes. Agree. So separate. Cái thứ hai nữa là nếu mà bây giờ anh làm ví dụ trong
1 ngày hay là 2 ngày. Bây giờ anh xem giả sử như 2 ngày thì sẽ có sự kiện để làm 2 ngày, có nội dung để làm 2 ngày. Bây giờ mình cứ bảo ông là gửi cho mình cái nội dung 2 ngày. Trong cái nội dung đấy nhé, thì gồm có là nội dung sẽ làm gì vào ngày thứ nhất. Ví dụ nói buổi sáng là đầu tiên là khai mạc, gọi là ra mắt trung tâm. Sau ra mắt trung tâm là bắt đầu là có cái hoạt động gì. Ví dụ như là có hoạt động về viết thư pháp này, có hoạt động về biểu diễn ca pop này, có hoạt động về giao lưu với huấn luyện viên Park Hang-seo này, ví dụ thế, và có hoạt động về giao lưu văn hóa gì mà ông sẽ đề xuất mình. Cái nội dung này có thể là ông sẽ đề xuất trong 2 ngày, nhưng mai mốt chúng mình sẽ xem lại và chúng ta chốt lại với nhau là có thể là 1 ngày hoặc 2 ngày. Chính xác. Đấy nhá, nó phải có cái tiếp theo như là nhá. Cái thứ hai là với những hoạt động đấy thì tí nữa anh phải có ý kiến giúp cho rõ này. Bên đó sẽ tài trợ cái gì, trách nhiệm của họ sẽ mời những ai, thì em đề nghị là có khi anh có ý kiến nhé, thử nhé. Rồi nói từng câu một cho xong thì dịch cho ngày hay là không có cái ý nữa. Em nói đi. Về cái nội dung liên quan đến khoản nói thống nhất với quan điểm làm việc kéo dài. Thứ nhất là con người mình cũng có. Thứ hai là nội dung thì có thể ông support, ông hỗ trợ về phía cái người mà tiêu hóa, tức là người được support chẳng thôi. Những cái nội dung đấy rất là khó. Cái thủ tục nó rất lâu thì nếu em nhìn nhận được. Đấy là cái vấn đề về mặt nội dung. Thứ hai là về mặt thủ tục thì không, như cái thủ tục này không lo đâu, bởi vì cái thủ tục này nhá thì sang bên, tức là đây là cái chương trình mà ủy ban tỉnh giao rồi, cho nên sở kế hoạch đầu tư sẽ có trách nhiệm phải làm sớm và tôi sẽ có trách nhiệm là thúc đẩy. Nếu như họ có tài trợ, anh yên tâm về thủ tục. Em chỉ sợ là bây giờ là không có người để mà tham gia những cái nội dung đấy. Người thì tí nữa anh sẽ nói người đấy là người bây giờ ông lại nói là mời các trường đại học khác. Người tham gia mời đây thì nó là cái tổ chức sự kiện rất là lớn, và lúc em nghe lúc trước là còn là cái sự kiện này là sự kiện quốc gia. Quốc gia, nếu mà sự kiện quốc gia để tổ chức lần đầu tiên mà làm này thì là không tự tin để làm nội dung này, nên là chắc chắn là sẽ khi mà quyết cái này thì phải là sự thống nhất, và nó phải là một cái chương trình của Đảng Vương. Tiếp cận của Đảng Vương tại điểm này vẫn đang dần ở mức độ là mình sẽ tạo một không gian để kết nối giữa Đảng Vương với thông qua KCRI để làm việc với các đối tác, ở đây là các trường đại học, và cho sinh viên, cho giáo viên và có thể là tiếp cận theo hướng để cho các rộng hơn là những người yêu thích văn hóa Hàn Quốc giao lưu. Chứ còn để thành một cái sự kiện như ông nói là 5 ngày để làm đấy thì nó phải. Bây giờ hỏi cái nữa là tí nữa anh muốn 1 ngày hoặc 2 ngày nữa. Bây giờ phải thiết kế là trong thiết kế 2 ngày, nhưng sau đó mình sẽ tính toán để mà cân nhắc và hướng vẫn là 1 ngày. Thế là sau đó tí nữa là anh xong tí nữa là anh thử ạ. Tí nữa anh cũng dịch cho là cả cái ý đấy của cái Tùng, cũng như là hỏi luôn tí nữa phải là ông sẽ tài trợ được cái gì, nó phải rõ và cái nó phải sớm để có làm cái thủ tục để xin. Thứ hai là thời gian thì em vừa mới tra đây thì cái sự kiện của anh là từ tháng 12 mà cái sự kiện này này chắc là trong tháng 11 đấy. Thì mình phải cuối tháng 11 tháng 10 đây đang để tháng 10 đang chung chiên, theo đề xuất của người đang là làm cái sự kiện tháng 10. Anh đang làm tháng 10 được hay tháng 11 thì tốt. Tháng 11 đến tháng 12 anh muốn làm vào tháng 11 đúng không? Vâng. Cái của tôi sẽ làm vào tháng xem lại người. Người ra gọi điện nhân nói lại với anh xem là cái sự kiện thì chấp nhận đang có vấn đề là mình tra đây thì là 22 tháng 12 là ngày kỷ niệm. Thì có thể là sẽ ra mắt vào trong cái giai đoạn đấy chứ không phải là tháng 10. Thế thì bây giờ em dịch cái ý tóm tắt đấy. Yes, please. No. He want to share his point. Chia sẻ For the Hùng University side, after the discussion with the Quay, Dr. would like to mention some important points. Yeah, of course we totally welcome all the points that you mentioned for the proposal, but as he said, some activity we think about to run like national level or provincial level. It's not like maybe the role or responsibility of Vương, because maybe other people have to decide for that for run that activity. Yeah, we have to ask a lot of document permission from local government, and also from if the national event, we have to ask for the minister of the cultural. Yeah, that's why we think about to first for the time. October is
maybe rather rush for us because students that come back university in September. Then the first month they have to make some registration for the courses and also for during the shortage of the human resources from Vương. And we for the time he would like to mention about in the end of November or in December, because this year we are going to celebrate the 30 year of the Vietnam and Korea relationship on December, so 2022. Yeah, we can put on like the time like 1 month, and in December is better. So maybe the first week of December. Yeah, I think it's the first point. And for the Korean corner, that we think that is also our responsibility here. We already think about how to we put, and now we select for the library. But we would like to know quite very detailed what kind of subject and how the corners does look like, and maybe some material like book and some clothes, traditional clothes, and also some VCD, discs, some dish like VCD. We would like to show for that corner. And the first is subject. What kind of subject we put in the corner, and second thing is about the also for the financial support. Yeah, and and how much and how can we run, because we also have to ask for the local government to receive such kind of the support, not kind you give us, we can receive, and we have to maybe like 1 or 2 months to ask for the permission to receive any kind of financial support from outside of Vietnam. And also like for example, now you are business, you donate for students some scholarship, but we not like automatic to receive that money. We have to ask for local government for the purpose or for the value of the donation. Then after that, when we got the permission from local government, we will receive the scholarship for our students. Therefore, and he would like to know is quite much very detailed how could we working with the Korean corner at Hùng University, because we have space. We can have provide the people who responsibility for that space that in the library here. But now we still not see very clear for how that is look like, and what kind of thing you would like to put for that space. And the third point is for the program. Of course, we run. A part of the Quay we run. Individually for this program with you. And instead of Friday, we can do it here like today. But we need to know the content of today program. Then we meet the one. We ask for local government for all the point we mentioned here. Then we come to 3 important parts. The first one, the time, is postponed to December, the first week. Second is how's the Korean corner look like, and what kind of value of the support for the Korean corner, what kind of subject you would like to put there. And the third point is we run individually in 2 days, maybe in 2 days for the workshop, for the handwriting, and also for competition. It's better for us for organize such kind of thing. Yes. Clear? Yeah. Okay, the postpone move to the December. Before that, to be honest, I was given full power of decision in this the issue of the cultural exchange program between the Ho Chi Minh City and the Vietnamese partners.
even though I have to consult with the mayor of the Korean city, and then I really want to emphasize this point. My proposal is not the cover just the relationship between Hong University and the Korean partner. It covers the bigger scale, like between the VT city and Korean city, even between the Chungnam province and Pukto province. I could bring the governor of the Chungnam province. That is the event. Yes. Yeah. So this is very strategic. I would like to suggest and emphasize. This is a very strategic partnership. Not just the relations between the educational agency, between the Hong Kong University and the Korean partners. So I fully understand what you are worried about. Okay, the postpone to the December may be acceptable. First week. Yeah. And then the kind of the contents, right? Contents of the Korean culture. I mean, to be honest, when I came here last year, I thought that you offer bigger space, like not only library, Korean corner, but also kind of workshop room or like something like that. But actually, you are saying just the Korean cultural corner is just exhibition. Yeah. Just exhibition without any ongoing program about the Korean language class or Korean cultural class or something like that. But Mr. Lee and other colleague of mine they mentioned that the necessity of the more the important class about the Korean culture for the Vietnamese worker for Korean company here, something like that. But what about such kind of a function? Function is separate. Beyond the exhibition. Exhibition is just a display, some stuff. That's no problem. We can provide anything. Sorry. Yeah. One then typical issue. Sorry, and then already many times. Yeah. And So then, actually, actually, you may expect from the Koika for the kind of the Korean language class or something like that. No. But that is a one-time the event for Korean language competition. But you told me that you are interested in giving a Korean language class. Class, yes. What about that? Yeah. Okay, third one. So 2-day workshop, the shopping program. Okay, but we can make change on it. But let's do it. I will give the written program. Which is agreed between the Ministry of Culture, Tourism and Sports, and central government and my organization. They support the financial resource, the fitting for that the scale of the program. If we shorten the program, they don't provide that amount of the financial resource for them. But to be honest, there is no reason for you to make it a shortened program. As I told you, all we have to do is provide some space, and then we'll pay for the students and our staff, Vietnamese staff. So, okay, if you insist the 2 days program, okay, we can think about it. But I don't understand why you insist that just the shortened program. Because you don't have to worry about the programming, because we have the human resource for that, and the resource for that, and financial resources for that amount of it. Okay, let's do it.
I will share what we are going to do for that period, so we can make a consideration and discussion again sometimes next week. I mean, I will be back from Ho Chi Minh City the coming Sunday. No, yeah, 19th, next week Sunday. So I have 3 days before I leave for Korea. So if you want, that we can meet again, and then we can make some final decision. Thì có mấy cái anh em trả lời trước. Anh có mấy cái mà ông vừa nói là thank you so much. Anh có thể trả lời mấy cái ý là một là cái mà họ bây giờ nói là họ xin tài trợ cả 5 ngày. Mình hiểu không? Đúng không? Nếu bây giờ mình rút gọn xuống còn 2 ngày, thì bây giờ vấn đề là bây giờ cái số tài trợ đấy thì tất nhiên sẽ phải thay đổi theo thực tiễn thôi. Tôi nghĩ là bên kia tài trợ người ta cũng sẽ có thể làm vấn được cái chuyện đấy thôi chứ không thể vấn đề. Cái thứ hai nữa bây giờ là cái mà mình lo lắng họ thì họ nói là con người cũng là bỏ lo, tiền cũng là bỏ lo. Bây giờ vấn đề là có gì mà mình lo đấy, nhưng mà mình lo thật ra là thực ra mình chưa biết cụ thể nó là bây giờ là con người ta tham gia vào những cái nội dung gì trong mấy cái ngày đấy thì là những việc gì. Tí nữa anh phải nói rõ cho họ như là một sau đây nhé, là bây sau đây là ông gửi tôi một cái chi tiết gồm có là 2 ngày, gồm những nội dung gì, kinh phí là bao nhiêu để con tiếp nhận, đúng không? Một cái là 5 ngày thì là những nội dung gì mình chưa nhiều, căn cứ vào thực tiễn, bởi vì là có thể là cái việc này ở bên Hàn Quốc có thể dễ làm, hoặc tỉnh khác dễ làm, nhưng ở cái Trung Du này chưa chắc đã dễ làm trong 5 ngày, bởi vì nó đã làm là nó phải có người đến xem, nó phải như thế nào đấy. Thế còn bây giờ cái mà gọi là cái trung tâm Hàn Quốc thì không lo, tí nữa cùng xuống kia là mình đi xem xong mình nói với nhau. Cái đấy gồm có 2 việc, một là cái exhibition gồm có những cái gì, 2 nữa là sau này sẽ tiến hành những cái gì, nhưng mà thời gian đến sau. Nhưng chính là cái đấy thì cảm giác là sẽ được rồi. Nhưng sẽ được cái 5 ngày. Cái 5 ngày thì được 5 ngày. Và cái này thì em nghe thì biết rõ một cái muốn là nhân cái này, nhân cái sự kiện này, cái 5 ngày này để làm cái việc kết nối, thì đang tiếp cận có lẽ là ngược lại là cái việc kết nối trở hiện thực hóa là thông qua một cái điểm nhấn là cái này, cái trung tâm này, chứ ông lại đang tiếp cận theo hướng là từ cái chỗ trung tâm này để làm cái việc kia, thì em thấy là hơi ngược. Còn nếu mà thế thì vượt quá cái sức của Đại Vương. Không, tức là bây giờ như anh nhá, nếu quan điểm của mình thì cũng như này, trước hết là ra mắt cái trung tâm này nhá, Thủy có thể nghĩ sẽ được sau khi anh cùng nếu thống nhất nhau thì Thủy dịch nhá. Một là bây giờ là ra mắt cái trung tâm, 2 nữa là trong cái ra mắt trung tâm đấy thì là sẽ gồm những cái gì nội dung cụ thể, thì cái nội dung cụ thể phải trao đổi sự thống nhất. Đấy. Và đấy là cái việc thứ nhất là ra mắt trung tâm. Cái thứ hai là ra mắt trung tâm cũng là một hoạt động văn hóa trong cái chuỗi hoạt động văn hóa 2 ngày, đúng không Thủy? Một hoạt động trong cái chuỗi hoạt động 2 ngày, ví dụ 2 ngày gồm những hoạt động gì thì cái việc ra mắt trung tâm là một hoạt động đầu tiên, còn lại sau đó là có những hoạt động gì, đúng không? Và những hoạt động đấy thì là sẽ được là con người thì là ai tham gia, đúng không? Và cái kinh phí như thế thì họ là có thể cover hết không, đúng không? Trong đó có một trong những hoạt động đấy nữa thì là cũng trong hoạt động đấy, nhưng mà có thể là không phải tại trường Đại Vương. Nếu như mà cái ông thị trưởng bên đó, bên thành phố đó mà sang thăm bên này thì ông giữ cái sự kiện của bên anh, nhưng sau đồng thời là khi mà làm việc thì chào xã giao lãnh đạo tỉnh, làm việc với lãnh đạo thành phố chỉ đấy là việc của sở nội vụ chứ không phải việc của anh nữa. Thế nó là như thế. Có một cái ý nữa mình từng nói là các ý nói là các cái cuộc thi mà vì những ở tỉnh Phú Thọ mà tìm người thi là có, nhưng mà nếu mà cuộc thi không phải là quốc gia là lại phải có cái này không phải là thi đâu như cái này chỉ là trình diễn. Ông đang nói là thi đấy. Không anh nhá, chỉ là trình diễn cái còn thi là người ở đây là nó lại phải xin phép văn hóa duyệt rất nhiều đấy, cái đó có thể làm vào sang năm, nhưng năm nay chưa làm được. Đấy thì tí Thủy có thể là đi hết chỗ. Thứ nhất là thời gian, thứ nhất là vấn đề là về cái góc không gian. Thời gian thì cho anh làm vào đầu tháng 12. Không gian Quốc thì mình số lại những nội dung như là khoảng nói. Nhưng mà ý ông nói là ông nghĩ trong đầu là một cái trung tâm giống như mình đặt ở một chỗ rất là to, thì em có thể nói là cái đấy không, ngày ban đầu đặt chứ bây giờ thì không bây giờ không được. Không được. Cái chỉ là cái không gian phù hợp với tần suất. Rồi không có một góc thôi. Một phần và nó phụ thuộc vào cái giải sản. Thứ hai là đối với cái hoạt động của một chuỗi 5 ngày. 2 ngày. 5 ngày ông đề xuất thì
cần sót từng thể cụ thể 5 ngày hay 2 ngày, nhưng mà vấn đề là phải dùng trong đấy. thôi điểm tốt nhất này để nghĩ Còn chốt lại là 2 ngày. Và trong cái hoạt động là mất trong một từng ngày. buổi một. Và trong Sáng này chiều thì các cái nội dung liên quan đến cụ thể. việc là kết nối, ông đã muốn mượn cái này để làm cái việc là kết nối chỗ này chỗ kia, thành phố này thì thành phố kia, rồi tỉnh này tỉnh kia, thì cái đấy không, cái đấy là ông sẽ mời sang dự sự kiện này là và đồng thời sẽ là những cái việc mà để kết nối, thì là vào chào ra lãnh đạo tỉnh, ra làm thành phố Hồ Chí Minh là việc của sở hữu, chứ không phải cái là này nữa. vượt đấy. Đấy phải rõ như thế. Từ vui mình sẽ có bạn phân công cái vai trò. Okay. Yeah. I would like to have to summarize what Dr. Lutung mentioned here. First point, the time. We come with agreement about the time of the first week of December. Yeah. And the second point is how to establish the Korean space or Korean corner. We need to know very much detail. As you mentioned, it may be easy for you, but we need to know which kind of subject, which kind of content, and how value of the support, because we also have to ask for local government to receive that donation for the Korean space. And currently we decided to put it on the library. The reason is, every day we have like hundreds of students. They come and study there, and also all the guests come to the university. They already visit there. It's the best shot for us to run, and also for other. We have people to have a response and take care of that space. Yeah, and about the content and how the program we will do during the establishment of the Korean corner. And the third point is we suggest and we come to close that we run like 2-day event, and some of the activity will cover by the Vương have a responsibility, but other activity like the connect with the local government from the Chungnam, province or Kejung University, Bojong University city will have the foreign affairs. We will take a charge. Yeah, and it's a 2-day, and the establishment of the Korean corner will one of the activity during the 2-day workshop. Yeah, and we can do it in all in Em December. có nói cả cái trong 2 cái ngày đó thì gồm những nội dung gì và cái phần support là như thế nào, But và chính thế nào. we need to know very much detail, and after to this meeting, you come and you able to draw the which kind of the activity and the content, and who take the responsibility for this event. Okay. Yeah, in 2 days, and what kind of the budget and which kind of the sources for budget, and we need to know is very much detail, because after this meeting we also have to confirm to the Futa local government about the program and how we proceed for the work that we have done so far. Very clear. Yeah. So let's make more clear. Okay. The first week of December, the 2 days of the event inside of the Hùng University, where we held in commemorating opening the Korean cultural corner, right? That's all. That's all the Hùng University side can take. Okay? And then the other part of my proposal can be discussed between Mr. Quay and I. Yes. Okay. Yes. And the one for first week of December, yes, today event is okay, and another is the Korean corner. We still think about it.
And của that. yeah, and we need to much more detail Yeah. how that is. Yeah, I mean I have to think about that. You mean like the Korean high vision? I had to make a discussion with the mayor of the Korean city Okay. and then the Chungnam province because there is some expectation and some ideal function carried out by the Korean Cultural Center. Full function, not only just the exhibition. Yes. Food. I mean, Tất cả những cái chức năng khác không chỉ là trưng bày Hà Nội nữa. I mean, actually, there are a lot more the resource can be exchanged between the two countries and the Chungnam province and Phuto province and the Goryeo city and Pogodi city. Like economic cooperation, investment, and then I mean, there are some Vietnamese people who want to work in Korea, right? I mean, work as a worker. To be the worker in the factory in Korea and farming field in Korea must be trained before going to Korea. And then this kind of the Korean Cultural Center is for the human resource development. It's very strategic issue for the economic development of the Photo province. Yeah. So I expected that the Hong Kong University take that function, strategic function, but as you said, you only take just the exhibition. No. First, so step by step. At first, they take the function of exhibition, and after that, the teaching language, and then other information of socio-economic and other all kind of Step by jobs step. function. But first of all, exhibition, then teaching language, Korean, then information about socio-economic, and then others exchange work or resources or anything. This maybe I would like to mention one very important point is that so why for the first step we select this kind of because we can decide and we can do here at the university until December. Other like build up like the Korean center like you already mentioned there is not like the decision from university director. We have to ask for the leader of the Phuto provincial procedure, and also for many like minister in We have to consult from the ministries of foreign and affairs, ministries of culture, tourism. at least to miniature. Then Okay. Yes. very hard for us to. Yeah. So maybe the Step by first step is at Hùng University, and that event would be very impressive. And at that event, leaders and officials from Chungnam province, Goryeo city will come here to take part in the event. And after the event, leaders from Chungnam province and leader from Phuto province will meet each other, and then we can set up a sister city between the two cities. So, so first step is very important, but easy and important, but easy and feasibility. I mean, khả thi đúng không? Can do. Feasibility, we can do. Yes. Okay. Guam, Yeah. yearly, and then I understand, but some consider Korea, and then Korea parties and then restaurant. You first said easy, but the Korea and then Goryeo city and then some that partner, we give them some restaurant. They adjust the one and then event. I think that is Korea and then not easy. I think. Besides also that is not agree. Because and then this and then culture based, but we have to continuously and then operating, developing. In case and then we and somebody and the sponsor. This is not the first sponsor, not easy. So we have continuous and then sponsor. For example, we and then many demand side and then So after that, factory, the town worker.
but they not easy time. Get very busy and then working, and then rebound industry job. I already experienced that many my friend factory and the Vietnam person, working person, they have no time. We can't do difficult jobs, but first easy. Also, and then Korea and then company Tambo, they have no money because and then tax office and then some and the security company they and then take money. They cannot donation money. That's real. So Misali and then good, meaningful event, but how do we continuously and then setting up in case and then I and then Dr. And then convince and then Foreign City, Korea government, local side, they have rational. We just one event, it's okay, but how to the next? The next day in case we have some Dr. idea, and then some training center, here and then they keep for and then Foreign City, Chunam governments together make it clear, and then event, just the Vietnam side, I send your side just first event one, but second not guarantee. I know and then 13 years working Vietnam. Yes, the donation is okay, but next cannot guarantee. But because I my friend, I tell you important, so and then understand and then your side more and then smartly and just invested. Okay, second minister cannot guess me and the whole doctor I watch and then nobody is Korea side. Em có tóm tắt được gì không? Nếu mà em hiểu ý của ông ấy và một cách tóm được cái thông tin ấy, thì em hiểu ông ấy là cái mình đang nghĩ là cái mà như ông nói là rất là dễ, tức là có thể làm set up cái không gian cái exhibition ấy thì là rất là dễ, nhưng vấn đề là cái mà ông mong muốn ấy là cái nó mang tính chất là lớn, Không như bây giờ chưa làm cái đấy, cái bé thế làm cái bé vấn chưa đề làm. là nó lớn. Và ví dụ ông bảo là cái mở ra thì dễ đấy, nhưng mà cái hoạt động của cái nếu chỉ là exhibition thì mai sau hoạt động như thế nào, rồi hỗ trợ, rồi đào tạo tiếng Hàn hay là cả những vấn đề pháp lý về doanh nghiệp vấn đề đấy thì Cái đấy thì là thực ra hôm nay cái khó chính là cái event, chứ còn là cái mình đang nghĩ là cái này là cái giữa là quan điểm hai bên, tức là mình đang nghĩ một cái cụ thể đấy, và có thể là như các bạn đang nghĩ một cái nó mang tính chiến lược, mà cái này thì nó lại không thuộc ở trong cái phạm vi của cái này. Theo ý là các ông chia sẻ, tức là bây giờ là cái hỗ trợ tài chính ở bên Hàn Quốc thì giáo sư Vương đã kêu gọi từ thành phố, từ tỉnh rồi, từ bộ họ đã có cái nó đã dành cái nguồn lực đấy rồi. Thế bây giờ nếu mà điều chỉnh lại từ 5 thành 2 chẳng hạn này, thì cũng có thể họ sẽ là tạm đồng ý thôi, nhưng mà có thể là trong năm 1, nhưng còn năm sau thì chưa chắc họ sẽ tiếp tục hỗ trợ. Hoạt động khác thì bây giờ sở không thì là ví dụ sở là phải có mình xin ý kiến ban làm. Không phải đâu, bởi vì không phải bây giờ cũng nói lại với anh là ủy ban ấy, trước đầu tiên là nói là cái việc này là giao sở thì thôi, nhưng mà là phải có một cái đơn vị như các anh đề xuất lên. Sở bây giờ quản lý nhà nước, sở không đứng ra để làm như thế này là sở là phải là bây giờ là phải phê duyệt giúp ủy ban những việc thế. Chứ nếu như bây giờ mà lại nói là 5 ngày như thế thì nói thật anh là cũng có thể tìm đơn vị khác, nhưng mà nó lại trái với cái giao việc ủy ban. Bây giờ tìm đơn vị khác để làm việc này thì nó không hay. Mà tôi quan điểm tôi là tôi chỉ có trường làm Vương, tôi không ngủ đơn vị khác, kể cả đơn vị khác có đề nghị thế này kia tôi không ngủ. Trước sau như một chỉ ngủ đại Vương thôi. Đấy anh chị ạ. Chứ còn bây giờ đơn vị khác làm gì đủ độ tin tưởng mà bây giờ để mình làm cái khó của các bác là các bác cũng đúng là cái khó. From you also from your side you talk about very strategic the program and also for the building this relationship between the Cheongnam province and Uttar province. It's a very strategic issue. And also for all the activity you already discussed with the mayor from the Cheongnam province, right? And now we rearrange the program, then you have to also confirm the mayor again. Yeah, but from the us here, because we think the proposal, all the points is very good, but it's too big for the decision from the Vương University. And the most worry is like who is the attender, because from students they have to study
and worker have to work, and we have to think like 5 days. I mean, maybe 2 to 5 years very long. Yeah, we can do maybe this year we do like 2 activity, another year to do another activity. It's better for us. Yeah. Okay. I think so. We came to some kind of basic understanding, the mutual understanding. So I will take your position, your understanding. The first one is the timing for the event is the first week of December. Okay. Second is the setting of contents of the Korean culture corner. Okay, we provide as you wish to have, and then the other function and the program we intending to start from this year can be delayed to the next year or so. Yes, I mean we could And the third one is the day of the length of the event, cultural event, 2 days program. On a weekend time, weekend. The Saturday and Sunday. Yeah, worker and Cái ngày như thế có được thì cũng tốt rồi. Cuối tuần. cuối tuần thì sinh viên mình huy động là với cả công nhân Yes, continuity. Yes. Okay. So I will have some consultation with the central government of Korea and then the local government there. Even if for I was given the full power of the decision, I need to discuss with them because there is the big difference and the change in our promotion between the two sides. Okay. Yeah, so I think we are going closer to the agreement. And now the time, so we have we don't have enough time, so we can have a look at the library. And after that, so what we can do, so Thủy and Hùng University will contact you by email or very detailed, schedule in very detail. Yes. So can I have the written paper about the result of our discussion today? Yes. Yes. And we with the long, and we would like also we send you first. Then as you mentioned, you going to Ho Chi Minh City on 3 days, right? And you come back Hanoi. Yeah. Then after that you depart to Korea. Turkey. And maybe before the day that you depart, maybe about 4 p.m. you come soon. I mean, with the long have to give 1 day. Your office in Hanoi. Yes, then we can. But before that, maybe by the beginning of next week, we send you the right and the other point that written for you first, and then you make change. We need an understanding. Yeah. So please have a look at the library where the place we can set up a Korean corner. So we have a small gift. Ôi, có một món quà nhỏ tặng cho đại hội. Could you move? So will you please? Yes, sir. Hơi lách vai một tí ngọn. Ok, được chưa? Vai bên này, đúng không ạ? Yeah, 1, 2, 3. Kia có quà không thì nào. For the Korean traditional like this. Okay. Name card box. It's okay. Okay. Thank you very much. Good. Very good. Okay. Next time. Nuôi cái nhiệm vụ. Okay ạ. Thank you. Xin không này tí. Đến Hà với thầy. Yeah.
Nói tiếng Hàn. Can you say some words in Korea. That was the first lesson. Korean? Yeah. So I No, in Korean. I studied for 3 months, but I speak a little bit. 감사합니다. 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 Kimchi. Okay. Okay. So